So listen. So this is a time domain representation of signal. In signal, we have a time domain representation and frequency domain representation. So in time domain representation, so example x of t equal to AC cos of 2 pi fct plus 5. So here phase shift assumed as 0 degree, then we run the waveform. So from this time domain representation, we can find a peak amplitude. So student, what is peak amplitude? AC. Diagram parang, AC. So peak amplitude is AC. What is unit? Unit. What is unit of amplitude? See, if it is voltage signal, what is unit? Volt. If it is current signal, what is unit of amplitude? Yes, ampere. Or short, right? Or we can say volt or ampere. So signal now, it may be a voltage signal or it may be a current signal. For voltage signal, unit volt. For current signal, unit ampere. Usually capital letter use பண்ணுவோம். V இது வந்து A. Yes, second we can find peak to peak amplitude. Second we can find peak to peak amplitude. So how will I find peak to peak amplitude? Maximum peak minus minimum peak. So peak to peak amplitude, maximum peak minus minimum amplitude. So what is maximum amplitude? Diagram parang. What is maximum amplitude? AC. AC minus. What is minimum amplitude? Minus AC. Minus AC. So what is the value of peak to peak amplitude? 2 AC. Okay. Peak to peak amplitude 2 AC. So எப்பயுமே ஒரு சிக்னல் கொடுத்துட்டு பீக் டு பீக் ஆம்ப்ளிடியூட் கேட்டாங்கன்னா ஹையஸ்ட் பீக் மைனஸ் மினிமம் பீக் அதான் பார்க்கணும். ஸோ 2 AC. ஹியர் ஆல்சோ வாட் இஸ் யூனிட்? யூனிட் எழுதிங்க வோல்ட் ஆர் ஆம்பியர். இது வோல்டேஜ் சிக்னலா இருந்தா யூனிட் வோல்ட், கரண்ட் சிக்னலா இருந்தா ஆம்பியர். எஸ், டேக் தேர்ட். Third, fundamental time period. Fundamental time period, also called as, we can say time period. ரெண்டுமே சேம் தான். ரெண்டுமே சேம் தான். Fundamental time period or time period. Fundamental time period or time period. So T naught. So here what is the time period of signal? So ஒரு full cycle complete ஆகிறதுக்கு எடுக்கிற டைம் தான் வந்து time period. So what is fundamental time period? Time taken by the waveform to complete one 360 degree full cycle or 360 degree phase. இல்லைன்னா ஒரு full cycle complete ஆகிறதுக்கு எடுக்கிற டைம் தான் time period. So for this example, what is the time period? Time period equal to TC seconds. Take. Time period equal to TC. Time period equal to TC. Time period equal to TC. Yes, take fourth one. Fundamental frequency, or we can call it as a frequency. Frequency F naught. F naught formula 1 by T naught. Formula for F naught 1 by T naught. Formula for F naught 1 by T naught, or 1 by, what is the value of T naught? TC. 1 by TC மறுபடியும் என்ன சொல்லலாம்? FC, but what is unit of frequency? Hertz. இதெல்லாம் ரொம்ப பேசிக், நோட் பண்ணிக்கோங்க. Fundamental frequency or frequency F naught equal to FC hertz. F naught equal to FC hertz. But இதுலயே fifth we have a angular frequency. Angular frequency is nothing but omega naught. Fifth we have a angular frequency. Angular frequency. So angular frequency is omega naught. Omega naught na formula 2 pi F naught or 2 pi by T naught. So here 2 pi F naught value FC. Yes, what is the unit of angular frequency? What is the unit of angular frequency? Numerator 2 pi radian. Appa, what is unit of numerator? Radian per. What is unit of denominator? Seconds. Seconds. So take radian per seconds.
ஸோ அப்போ ஃப்ரீக்வன்சி ஹெட்ஸ்னா அது பேரு ஃப்ரீக்வன்சி தான் இல்லைன்னா சைக்ளிக் ஃப்ரீக்வன்சி. இதே ஃப்ரீக்வன்சி இன் ரேடியன் பர் செகண்ட்ஸ்னா அது என்னது ஆங்குலார் ஃப்ரீக்வன்சி. அது நல்லா நோட் பண்ணிக்க, நிறைய ஸ்டூடெண்ட் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டாங்க. சப்போஸ் எக்ஸாம்ல ஃப்ரீக்வன்சி ஃபைண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இன் ஹெட்ஸ்ன்னு கேட்கறாங்க, அப்ப என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்? எஃப்ஆ ஒமேகாவா? F. எஃப். இதே கொஸ்டின்ல ஃபைண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இன் ரேடியன் பர் செகண்ட்ஸ்ன்னு கேட்பாங்க, அப்ப நீங்க என்னதான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்? Angular ஒமேகா frequency. ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். ஸோ அவங்க கொஸ்டின்ல சொல்ல மாட்டாங்க வெதர் சைக்ளிக் ஃப்ரீக்வன்சியா ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படியெல்லாம் அவங்க சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு ஃபைண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இன் ஹெட்ஸ்னா எஃப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். ஃபைண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி இன் ரேடியன் பர் செகண்ட்ஸ்னா we have to find ஒமேகா. So they won't specify find cyclic frequency, find angular frequency. Maximum அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ண மாட்டாங்க இன் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். ஸோ நீங்க தான் ஆப்ஷன் வச்சு பார்க்கணும். ஆன்சர் ஹெட்ஸ்ல வேணும்னா என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்? ஆன்சர் ஹெட்ஸ்ல வேணும்னா என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்? எஃப் நாட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். இதே ஆன்சர் ரேடியன் பர் செகண்ட்ஸ்ல வேணும்னா என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்? ஒமேகா நாட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும். அப்ப எஃப் நாட்டும் ஃப்ரீக்வன்சி தான், ஒமேகா நாட்டும் ஃப்ரீக்வன்சி தான். ஹெட்ஸ்ல ஆன்சர் இருந்தா எஃப், ரேடியன் பர் செகண்ட்ஸ்ல இருந்தா ஒமேகா. சோ அது கிளியரா பாத்துங்க. Yes, we can find sixth parameter. Yes, sixth parameter phase shift. But number diagram ku நம்ம phase shift 0 degree ன்னு எடுத்துறோம். So we can find phase shift also from the waveform. Phase shift. Seventh parameter, nature of signal. Seventh parameter, nature of signal. இங்க இது என்ன நேச்சர்? சைனா, காசா, ரெக்டாங்குலரா, ட்ரையாங்குலரா, எக்ஸ்போனென்ஷியலா, ரேம்பா? இது என்ன நேச்சர்? நம்ம டிரா பண்ணிருப்போம்ல, கோசைன். அதாவது நேச்சர் ஆஃப் சிக்னல் இல்லைன்னா ஃபங்க்ஷன் நேம்னு சொல்லலாம். மேக்ஸ்ல ஃபங்க்ஷன் சொல்றோம்ல, ஸோ நேம் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷன். ஏன்னா மேக்ஸ்ல சைன் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, கொசைன் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, ரெக்டாங்குலர் ஃபங்க்ஷன், ட்ரையாங்குலர் ஃபங்க்ஷன், ஸ்டெப் ஃபங்க்ஷன், ரேம்ப் ஃபங்க்ஷன், பாரபோலிக் ஃபங்க்ஷன். So அது மாதிரி என்ன ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம். ஏன்னா அந்த based on the nature of signal various concepts are derived. So this is the seventh parameter. So these all are the basic thing about time domain representation of a signal. So a signal can be represented in time domain or frequency domain. So time domain la we can find peak amplitude, peak to peak amplitude, time period, fundamental frequency in hertz, frequency in radian per seconds, and phase shift and nature of signal. So these parameters can be determined from time domain representation. Okay va? Ipa next so மறந்துடாதீங்க basics. So from time domain we can find peak amplitude, peak to peak amplitude, time period, frequency in hertz, frequency in radian per seconds, and phase shift and nature of signal. So these can be determined from the time domain. So now take one example. X of t equal to 10 cos 60 pi t. Find all the time domain parameter. Students, in the sum answer பண்ணுங்க. I will give 1 minute time. X of t equal to 10 cos 60 pi t. Find all the time domain parameter.
Yes, students, what is peak amplitude? 20. Yes, 10 maybe volt or ampere based on current or voltage. Yes, what is peak to peak amplitude? 20. Yes, 20 unit volt or ampere. And third one, time period. 60. Time period T naught. Yes, time period now first you can find the frequency. F naught. Yes, what is the value of F naught? 30 X. Actually 2 pi F naught ன்னு இருக்கும். ஒரு ஃபார்ம் கொசைன்ல பாத்தீங்கன்னா cos of 2 pi F naught t ன்னு இருக்கும். What is the value of 2 pi F naught? 60 pi. So what is the value of F naught? 30 hertz. Correct? F naught value 30 hertz. So what is the value of T naught? 1 by 30 seconds. So T naught value 1 by 30 seconds. Yes, fifth, omega naught is nothing but 2 pi F naught. So what is the value of 2 pi F naught? 60 pi. What is unit? Radian per seconds. Yes, sixth phase shift. Sixth phase shift. What is phase shift to 5? 0 degree. Seventh, nature of signal. This is nature. This is cosine waveform.
So we can find peak amplitude, peak to peak amplitude, time period, frequency, and angular frequency or frequency in radian per second, phase shift and the nature of signal. Suppose here instead of cos, if you have a sine, எந்தெந்த ஆன்சர்லாம் சேமா இருக்கும்? இங்க கொசைனுக்கு பதிலா சைன் வேவ் ஃபார்ம் சைன். அப்ப peak amplitude சேமா டிஃபரெண்டா? Same. Peak to peak amplitude also same. Time period also same. Frequency also same. Frequency in hertz also same. Frequency in radian per seconds also same. And phase shift also same. எது மட்டும் வேற? Nature of signal is instead of cosine we have to use sine. So instead of cosine we have to use sine. But this is only for sinusoidal waveform. Okay, for rectangular, triangular we will see later. Just initially we have a time domain representation. From time domain representation we can find all these parameters. Okay. Yes. Take next one concept, take one question or concept. Take a voice signal of a voice signal of x of t is equal to 20, x of t equal to 20 cos of 10 pi into 10 power 60. A voice signal of 20 cos of 10 pi into 10 raised to 6t. 20 cos of 10 pi into 10 power 60 is to be transmitted through a channel. A voice signal of 20 cos 10 pi into 10 power 60 is to be transmitted through a channel. Is to be transmitted through a channel. Is to be transmitted through a channel. Find a bandwidth of channel. Find a required bandwidth of channel. Find a required bandwidth of channel for distortionless transmission. Note பண்ணுங்க. Find a required bandwidth of channel for distortionless transmission. So this is a basic communication related question, but very important in communication system. So now what do you mean by distortionless? So now just assume a channel, this is channel. Now here transmitter, here receiver. So assume this is input signal. Assume this is input signal x of t. Now assume in the receiver this is output signal y of t. So this is the first case. See the second case. Please all of you draw this. Second case, this is x of t. This is output of channel y of t.
Okay, this is one concept. Third case, assume this is x of t and assume output of channel y of t. So these are the three types of error in communication system. Hello. சரி எடுங்க அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இல்லைனா. அது ஹோஸ்ட் மாத்தணும். உங்க பேர்ல ஹோஸ்ட் மாத்திட்டு அப்ப அவங்க தான் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியும். வீடியோ உங்களுக்கு தானே ஆனா இருக்கு. பட் என்னுடைய மெயில் ஐடி போட்டிருக்கேன், சைன் இன் சீனிஜியில போட்டிருப்பேன். நீங்க பார்ட்டிசிபென்ட் போயிட்டு உங்க இதை ஹோஸ்டின் மாத்திட்டு அப்ப ரெக்கார்ட் கொடுங்க. அப்ப அதுல ரெக்கார்ட் வரலையா? சரி அப்ப எடுங்க அப்புறம் பாத்துக்கலாம். அது அமௌண்ட் எல்லாம் மாத்திட்டாங்க ஜூலை 15 இருந்து, செக் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம். இப்ப எடுங்க. So listen. So communication systemல there are 3 errors. இந்த 3 எரர் மட்டும்தான் வரும், வேற எதுவுமே கிடையாது. நீங்க கம்யூனிகேஷன்ல AM படிச்சாலும் FM படிச்சாலும் இல்ல டிஜிட்டல் கம்யூனிகேஷன் படிச்சாலும் இந்த 3 தான் எரர். இது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ், இது செகண்ட் கேஸ், இது தேர்ட் எரர். ஃபர்ஸ்ட் எரர், செகண்ட், தேர்ட். ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன ஆயிருக்கு, என்ன எரர் அக்கர்? So what is error in first case? படிச்சிருப்பீங்களா காலேஜ்ல? So இது வந்து x of t, இது வந்து அவுட்புட் ஆஃப் சேனல் y of t. ரெண்டுக்கும் என்ன பிரச்சனை? ஆம்ப்ளிடியூட் டிக்ரீசிங். ஓகே, so loss of strength ன்னு சொல்லுவாங்க. So first case பாத்தீங்கன்னா take loss of yes, take first case loss of strength. Take first case loss of strength. அந்த loss of strength தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா attenuation. First case loss of strength. So loss of strength is nothing but attenuation. First case loss in strength. So இங்க வர இங்க transmit ஆகிறப்ப கொஞ்சம் strength loss ஆயிடுச்சு. So that case is called as a attenuation. Yes, second caseல என்ன ஆயிருக்கு? Unwanted component. Take unwanted component. Unwanted component present with a signal component. Take unwanted component present with the signal component. Second case la unwanted component present with the signal component. Unwanted component present with the signal component. So இதுதான் signal component, but இது வந்து unwanted component with unwanted component present with the signal component. So அந்த unwanted component தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க? Noise. So நீங்க கம்யூனிகேஷன்ல படிக்கிறப்ப நாம இதை தான் படிப்போம். So எந்த மாடுலேஷன் ஸ்கீம், டிமாடுலேஷன் ஸ்கீம் எடுத்தாலும் அதுல இருக்கிற அட்டெனுவேஷன் என்னன்னு பார்ப்போம், அதுல இருக்கிற நாய்ஸ் என்னன்னு பார்ப்போம். இல்லைன்னா தேர்ட் கேஸ். So தேர்ட் கேஸ்ல என்ன சொல்லலாம்? தேர்ட் கேஸ்ல என்ன ஆயிருக்கு? Third case is called as a distortion. So இங்க இன்புட்லயும் அவுட்புட்லயும் என்ன ஆகுது? Some portion வந்து clipped off. That concept is called as a distortion. என்ன எதனால distortionனா take third point, inability of channel to transmit entire signal. This is called as a distortion. Okay, distortion or distortion. Okay. So communication இந்த மூணு ப்ராப்ளம் தான் வரும்.
So first case on the loss in signal strength, that is called as attenuation. Second, noise. What is noise? Unwanted component present with the signal component is called as a noise. So what is the distortion? What is distortion? Distortion. Okay. So what is distortion? The inability of channel to transmit entire signal. So in the mono problem da varum. Communication system nave 3 errors da. What is first one? Attenuation, loss in signal strength. What is second one? Noise. Unwanted component present. Noise na ungalku theriyum. Thavilladha noise. Appo unwanted component present with signal component is called as a noise. So what is in the distortion mattum nariya triple student ku theriyadu, but just note panninga. What is distortion? Inability of channel to transmit entire signal. அதுதான் distortion. இப்ப attenuation கண்டிப்பா வரும். ஏன்னா ஒரு சிக்னல் லாங் டிரான்ஸ்மிஷன் டிராவல் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பா என்ன ஆகும்? அட்டெனுவேஷன் ஸ்ட்ரென்த் டிக்ரீஸ் ஆகும், அட்டெனுவேஷன் வரும். பட் ஸ்ட்ரென்த் மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு என்ன யூஸ் பண்றோம்? ஆம்பிளிஃபையர். So how will you overcome the attenuation? Amplifier. Take to overcome attenuation. To overcome attenuation, amplifiers are used. So we have a power amplifier or class amplifier, class AB amplifier. So on the amplifier use பண்ணிட்டு we can overcome the attenuation. Similarly, how will you overcome noise? Noise கண்டிப்பா வரும். நீங்க திங்க் பண்ணி பாருங்க. சிக்னல் நிறைய தூரம் போகுது, கண்டிப்பா வேற காம்பனன்ட் வந்து மிக்ஸ் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு ரிசீவர் சைடு கண்டிப்பா நாய்ஸோட தான் சிக்னல் கிடைக்கும். அந்த நாய்ஸ் நாம வந்து ரிமூவ் பண்ணோம். அதுக்காக என்ன யூஸ் பண்றோம்? ஃபில்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணி நாய்ஸ் சிக்னலை செப்பரேட் பண்ணுவோம். ஸோ ஃபில்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு. இதெல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கீ பாயிண்ட். காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கண்டிப்பா கேட்பாங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு ஈஸி ட்ரிபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் எல்லாத்துக்குமே கம்யூனிகேஷன் சிஸ்டமும் இருக்கு சிலபஸ்ல. ஸோ டு ஓவர்கம் நாய்ஸ் ஃபில்டர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு. Yes, how will you overcome distortion? So இந்த distortion எப்படி overcome பண்ணலாம்? Using distortionless channel யூஸ் பண்ணலாம். Distortionless channel. So to overcome attenuation, which one is used? Amplifier. To overcome noise, which one is used? Filters used in the receiver to separate the signal component. But distortion avoid பண்ணோம்னா கண்டிப்பா என்ன யூஸ் பண்ணோம்? Distortionless channel யூஸ் பண்ணோம். What do you mean by distortionless channel? So listen, first class கொஞ்சம் ப்ராக்டிகலாவும் கொண்டு போனா உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும். சப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருங்கிறதுக்காக தான் இதெல்லா பாயிண்ட்ஸும் பார்க்குறோம். பட் இதெல்லா பாயிண்ட்ஸ்மே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். நான் டைரக்டா சம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். பட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் மாதிரி படிச்சீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்றப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும். சும்மா நான் ஒரு 5 ஃபார்முலா சொல்லி கொடுத்து அதுல சம் கொடுத்து அதுதான் கேட்பாங்க. பட் கொஞ்சம் ப்ராக்டிகலா போனாதான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டா வரும். அதனாலதான் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே இம்பார்ட்டன்ட் தான், எக்ஸாமுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்காக இன்ட்ரெஸ்டா போகணுன்ட்டு நான் நிறைய ப்ராக்டிக்கல் கேஸ் எடுத்துட்டு இருந்தா தியரிட்டிக்கல் எப்படி பாக்குறது? அதனால நானும் இந்த பேப்பர் அரௌண்ட் எத்தனை டைம் எடுத்திருப்பேன்? ஆவரேஜா ஒரு 50 டைம் எடுத்திருப்போம். ஸோ அதனால எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கனால எந்தெந்த மாதிரி எடுத்தா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நாளே உங்களுக்கு அந்த சப்ஜெக்ட் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் வரணும். ஏதோ ஒரு 5 ஃபார்முலா சொல்லி 10 ஃபார்முலா சொல்லி சம் போட்டு முடிச்சுட்டு போயிருக்கோம்னா அந்த சப்ஜெக்ட் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் வராது. அதனால ஒரு ஃபேக்கல்ட்டி ஒரு சப்ஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் அந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் வரணும். அப்பதான் நீங்களும் படிப்பீங்க. பட் இங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்னால அது ஆர்வம் வருதோ வரலையோ படிச்சுதான் ஆகணும். பட் இருந்தாலும் நீங்க சப்ஜெக்ட் நல்லா புரிஞ்சு படிக்கணும்னா அந்த சப்ஜெக்டோட கொஞ்சம் ப்ராக்டிக்கல் கான்செப்டும் தெரிஞ்சாதான் அந்த சப்ஜெக்ட் படிக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் உங்களுக்கு கண்டிப்பா வரும். ஸோ அதனாலதான் இந்த மாதிரி கிளாஸ் நம்ம அப்ரோச் எடுக்கிறோம். ஸோ அதனால பார்த்து ஓகே. டிஸ்டார்ஷன்லெஸ் சேனல்னா என்னன்னு ஒரு ஐடியா பாருங்க. இங்க ஒரு சிக்னல் இருக்கு. அந்த சிக்னலோட பேண்ட்வித் வந்து ஒரு 20 கிலோஹெர்ட்ஸ். தட் இஸ் டிரான்ஸ்மிட்டட் த்ரூ அ சேனல். அந்த சேனலுக்கு ஒரு பேண்ட்வித் இருக்கும். பேண்ட்வித் ஆஃப் சேனல் இஸ் 15 கிலோஹெர்ட்ஸ். இது ஒரு கேஸ். டேக் அனதர் கேஸ். அதேதான், சிக்னல் பேண்ட்வித் இஸ் 20 கிலோஹெர்ட்ஸ் transmitted through a channel.
and the bandwidth of channel. So bandwidth of channel is 40 kilohertz. So இங்க ரெண்டு கேஸ் சொல்லியிருக்கேன். So first case la signal bandwidth 20 kilohertz, channel bandwidth 15 kilohertz. Second case la signal bandwidth same 20 kilohertz, but bandwidth of channel is 40 kilohertz. அப்ப இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணா என்ன ஆகும்? இது இந்த channel. So first case la what we can say? Channel bandwidth less than signal bandwidth. That channel is called as distortion channel. Take. So it's a distortion channel. So distortion channel now, channel bandwidth less than signal bandwidth. Second case la, whatever channel bandwidth, less than or greater than? Yes, channel bandwidth greater than or equal to signal bandwidth. So that is called as a distortionless channel. Take note பண்ணி. So channel bandwidth greater than or equal to signal bandwidth is called as a distortionless channel. So always communication in the channel is preferable. Distortion channel or distortionless channel? Distortionless channel தான் always preferable. இப்ப நான் பேசுற வாய்ஸ் உங்களுக்கு கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜி மூலமா உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகுது. என்னுடைய வாய்ஸுக்கு ஒரு பேண்ட்வித் இருக்கும். அந்த சிக்னல் டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற பேண்ட்வித் சேனலோட பேண்ட்வித் கண்டிப்பா எப்படி இருக்கணும்? கிரேட்டர் than or equal to signal bandwidth. So always channel bandwidth greater than or equal to signal bandwidth. That channel is called as a distortionless channel. So அந்த channel யூஸ் பண்ணா மட்டும்தான் distortion வராது. So to overcome distortion, we have to use distortionless channel. What do you mean by distortionless channel? Channel bandwidth should be greater than or equal to signal bandwidth. So இது ஒரு சின்ன hints. So communication system la there are three errors. What are the three errors? Attenuation, noise, distortion. So how will you overcome attenuation? Using amplifier. Use பண்ணா strength increase பண்ணிக்கலாம். So அது electronic device la பாப்பீங்க. What is the how amplifiers are used to increase the strength of AC signal அப்படிங்கறது electronic device la நீங்க பாப்பீங்க. Next filters. So filterum electronic device la தான் படிப்பீங்க. We have a AC என்ன filter? AC filter இருக்கு, DC filter இருக்கு, active filter இருக்கு, passive filter இருக்கு. அந்த filter எல்லாம் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது, ஒர்க் ஆகுது எல்லாமே படிப்பீங்க. But anyway, to remove the noise, filters are used. அப்ப attenuation or to overcome the distortion, which one is used? Distortionless channel. What do you mean by distortionless channel? Channel bandwidth greater than or equal to signal bandwidth. அப்ப ஒரு சிக்னலோட பேண்ட்வித் தெரிஞ்சாதான் we can select the distortionless channel. அப்ப can we find a bandwidth of signal from time domain representation? நான் டைம் டொமைன்ல என்னென்ன சொன்னேன்? Suppose if you write x of t equal to AC cos of 2 pi fct. So is this time domain form or frequency domain form? Time domain form. இந்த time domain formல என்னென்னதான் find out பண்ண முடியும்? Peak amplitude, peak to peak amplitude, time period, frequency, phase shift, nature. இதுதான் வந்து time domainல find out பண்ண முடியும். Can we find a bandwidth of the signal using time domain? No. So to find a bandwidth of the signal, we have to use frequency domain representation. So now take frequency domain representation. Frequency domain representation, first point, use it to find bandwidth. And second point, use it to find power. நாம டைம் டொமைன் பார்த்தோம்ல, அதுல பவர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோமா? கிடையாது. ஸோ அப்ப கம்யூனிகேஷனாவே ரெண்டு பேராமீட்டர் இம்பார்ட்டன்ட், பவர் அண்ட் பேண்ட்வித். அந்த ரெண்டுமே இது மூலமா தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும்.
we can derive only from frequency domain representation. So bandwidth and power can be calculated from frequency domain representation. அதுக்காக தான் we are going for frequency domain representation to find bandwidth and power. I got idea. So from the time domain representation, we cannot find bandwidth and power. To find bandwidth and power of a signal, we have to use frequency domain representation. So how will you convert time domain into frequency domain? So x of t ங்கிறது time domain. இங்க small x போட்டுங்க, இங்க capital X of f ங்கிறது frequency domain. அப்ப this is a time domain, this is frequency domain. How time domain is converted into frequency domain? அதுக்கு தான் என்ன யூஸ் ஆகுது? Fourier transform யூஸ் ஆகுது. ரொம்ப important point. What is the use of Fourier transform? நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. So what is the use of Fourier transform to find the frequency or to convert the time domain into frequency domain? Note பண்ணிங்க. So Fourier transform is used to convert the time domain into frequency domain. Fourier transform used to convert the time domain into frequency domain. Fourier transform used to convert the time domain into frequency domain. Now Fourier transform பின்னாடி பாப்போம். Just now I will give the answer directly. Fourier transform of AC cos 2 pi fct. I know the answer, I will give you directly. AC by 2 delta. Delta ங்கிறது impulse function. Delta minus fc plus delta of f plus fc. So about Fourier transform we'll study in the new chapter, next chapter. Just now note down the answer. So AC cos 2 pi fct ங்கிறது time domain. இதுக்கு Fourier transform எடுத்தா AC by 2 del of f minus fc plus del of f plus fc. So அப்ப இது வந்து time domain, இது வந்து frequency domain. So now we can draw this x of f, இங்க f. So time domainல பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன இருக்கும்? X axisல time இருக்கும், y axisல என்ன இருக்கும்? x of t. எப்பவுமே time domainக்கு small letter யூஸ் பண்ணுவோம். இதே frequency domain representationல x axisல என்ன இருக்கும்? f இருக்கும் இல்லைன்னா ஒமேகா இருக்கும். நான் இப்போதைக்கு f எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா ஆன்சர் f ல எழுதிருக்கோம். அப்ப x axisல f, y axisல என்ன இருக்கும்? x of f, பட் இங்க capital X யூஸ் பண்ணிக்கங்க. எப்பயுமே டைம் டொமைனுக்கு ஸ்மால் x யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்மால் லெட்டர் x யூஸ் பண்ணலாம், எது வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். பட் ஆல்வேஸ் டைம் டொமைனுக்கு யூஸ் லோவர் கேஸ், ஃபார் frequency domain use upper case. So for small x of t, by taking Fourier transform we'll get capital X of f. அப்ப இங்க f இங்க capital X of f. அப்ப இது வந்து impulse function, பட் இது வந்து ரைட் ஷிஃப்டா லெஃப்ட் ஷிஃப்டா? ஸ்டூடெண்ட் எனி ஐடியா? ஆக்சுவலா இப்போதைக்கு இங்க மைனஸ் fc இருந்தா அது ஆப்போசிட், பிளஸ் fc எடுத்துக்கணும், இது வந்து ரைட் ஷிஃப்ட். அப்ப fc ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு இம்பல்ஸ் கிடைக்கும், அதோட ஸ்ட்ரென்த் என்னது? AC by 2. அப்ப del of f plus fc னா ரைட் ஷிஃப்டா லெஃப்ட் ஷிஃப்டா? லெஃப்ட் ஷிஃப்ட். அப்ப அந்த இம்பல்ஸ் எந்த இடத்துல இருக்கும்? மைனஸ் fc ல இருக்கும். அப்ப இங்க AC by 2 ன்னு இருக்கும். அப்ப ஏற்கனவே டிரா பண்ணாமல அது வந்து டைம் டொமைன். இது என்னது? frequency domain representation of a signal. So இந்த frequency domain representation, frequency domain representation, in the frequency domain representation is called as a signal. Sorry, spectrum. Time domain representation is called as a signal. Frequency domain representation is called as a spectrum. நீங்க ஸ்பெக்ட்ரம் என்னமா நீங்க நியூஸ்ல எல்லாம் படிப்பீங்க. ஸ்பெக்ட்ரம்னா ஒண்ணும் இல்ல, நாம ஜெனரேட் பண்ற வாய்ஸ் தான் frequency domain கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு அந்த frequency domain தான் என்னன்னு சொல்றோம்? ஸ்பெக்ட்ரம் சொல்றோம். So frequency domain representation is called as a spectrum. So time domain converted into frequency domain, that frequency domain representation is called as a spectrum. That frequency domain representation is called as a spectrum. So spectrum la irundhu we can find the bandwidth. A student tell me bandwidth from the spectrum diagram. Inga 0 irko. Student, what is bandwidth? Highest frequency minus lowest frequency இல்லைன்னா range of frequency. அப்ப இந்த ஸ்பெக்ட்ரம்ல இருந்து தான் bandwidth find out பண்றோம். So what is bandwidth? இந்த டயகிராம்ல இருந்து
என்ன வரும் 2fc highest minus lowest அப்ப என்ன வரும் 2fc. ஸ்டூடண்ட் சரி நிறைய ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா பேண்ட்வித்னா ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி மைனஸ் லோவஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி தான். அப்ப நிறைய ஸ்டூடெண்ட் வாட் இஸ் ஹையஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி fc, what is lowest frequency minus fc, what is bandwidth 2fc. யூனிட் என்னது இது f னா ஹெர்ட்ஸ்லயா ரேடியன் per seconds ஆ ஹெர்ட்ஸ். பட் இந்த ஆன்சர் ராங். நோட் பண்ணிக்கங்க, இந்த ஆன்சர் ராங். See, always Fourier transformங்கறனால ஸ்பெக்ட்ரம் சிமெட்ரியா இருக்கிறதுனால நெகட்டிவ் சைடும் கிடைக்குது. ஆல்வேஸ் frequencies are positive. இப்ப DC சிக்னல் சொல்றோம்ல, அது DC சிக்னலுக்கு what is frequency 0. For all the AC signal frequencies are greater than 0, it cannot be negative. Practically frequency negative கிடையாது. எங்கயாச்சும் negative frequency ன்னு சொல்லிருக்காங்களா டிவில? 2G spectrum of 1000 kHz அப்படிதான் சொல்லிருப்பாங்களோ இல்லையா? 2G spectrum of minus 1000 kHz ன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. எப்பயுமே பிராக்டிகலா நெகட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சியே கிடையாது. பட் Fourier transform வந்து எப்பயுமே சிமெட்ரியா இருக்கும், அதனால நெகட்டிவ் சைடு வரும். பட் ஆல்வேஸ் ஸ்பெக்ட்ரம்னா ஃப்ரீக்வன்சிஸ் எல்லாம் என்னது பாசிட்டிவ். அப்ப பாசிட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி மட்டும் தான் எடுத்துக்கணும். அப்ப இங்க ஒரே ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி தான் இருக்கு, இது வந்து சிங்கிள் ஃப்ரீக்வன்சி. அப்ப டைரக்டா சோ பேண்ட்வித் ஈக்குவல் டு fc ஹெர்ட்ஸ் தான் கரெக்ட் ஆன்சர். பேண்ட்வித் ஈக்குவல் டு fc ஹெர்ட்ஸ். Yes, take here for multi tone. இது வந்து சிங்கிள் டோன் சொல்லுவாங்க, ஒரே ஒரு காம்பனன்ட் இருக்கு சிங்கிள் டோன். எஸ் மல்டி டோன் பாத்தீங்கன்னா x of f f உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும் 3k 8k. Here some value that you can take 10. Here symmetry இருக்கும் minus 8k minus 3k. So inga வந்து we can find a bandwidth. What is bandwidth for the spectrum? We can use highest frequency minus lowest frequency. We can use highest frequency minus lowest frequency. Highest frequency minus lowest frequency. Here what is highest frequency in the spectrum? 8 kHz. 8 kHz minus 3 kHz is equal to 5 kHz. So இதான் bandwidth. So bandwidth equal to 8k minus 3k equal to 5 kHz. இத கரெக்ட்டா நோட் பண்ணிக்கங்க, ஏன்னா bandwidth calculation ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 8 kHz minus 5 kHz. So bandwidth equal to 8 kHz minus 3 kHz equal to 5 kHz. So இதான் method of finding bandwidth from the spectrum. So அது சிங்கிள் டோனா இருந்தா ஒரே ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கும், அந்த ஃப்ரீக்வன்சியை பேண்ட்வித்னு சொல்லிக்கலாம். பட் இது வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கிறப்ப we can say highest frequency minus lowest frequency. அப்ப 8 kHz minus 3 kHz equal to 5 kHz. So இதான் method of finding bandwidth from the spectrum. So single frequency இருந்தா we can say that highest frequency is bandwidth. But for range of frequency, bandwidth is highest frequency minus lowest frequency. HF na highest frequency, LF na lowest frequency. So 8 kHz minus 3 kHz equal to 5 kHz. So idan frequency domain representation oda or hints. So we have a two representation, time domain and frequency domain. So from time domain we cannot find the bandwidth of signal. To find the bandwidth of signal, which domain is used? Frequency domain is used. How will you convert time domain into frequency domain? Fourier transform. Fourier transform are used to convert the time domain representation into frequency domain. That frequency domain is called as a spectrum. அப்ப இந்த diagram தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், ஏன்னா இங்க f இங்க x of f. அப்ப இந்த diagram என்னது spectrum. So frequency domain is called as a spectrum. Okay, from the spectrum we can find a bandwidth. Okay, but spectrum like we have a see x of f is called as a spectrum. இதுக்கு modulus எடுத்தா modulus of x of f is called as what? Magnitude spectrum. Magnitude spectrum or amplitude spectrum. Then angle of x of f is called as a phase spectrum.
So spectrum we have a magnitude or amplitude spectrum. Next we have a phase spectrum. So modulus of x of f is called as a magnitude spectrum. Angle of x of f is called as a phase spectrum. So I will explain what is magnitude spectrum, phase spectrum with example. Further, take one question. Take x of t equal to AC sine of 2 pi fct. Take first one. Draw time domain and find all parameter of time domain and all time domain parameter. Second, draw spectrum. Third, draw magnitude spectrum. Magnitude spectrum also called as amplitude spectrum. Fourth, draw phase spectrum. Yes, students, first draw the time domain. Then we can draw the spectrum, magnitude spectrum and the phase spectrum. And the fifth, find the bandwidth. Yes, fifth, from the spectrum we can find bandwidth, very important. So take fifth question, find the bandwidth. Very basic question, very important question. Yes, first draw the time domain, sine waveform. All of you draw, I will give 2 minutes time. The 7 parameter find out பண்ணுங்க. Peak amplitude, peak to peak amplitude, time period, frequency in hertz, frequency in radian per seconds, and phase shift and nature of signal. அந்த 7 find out பண்ணுங்க. First draw the time domain parameter. First draw the time domain waveform. இது மட்டும் வராது, ஃபுல்லா வரும். இல்ல வரையணும். draw time domain கேட்டிருக்குல்ல இந்த first question. Sine waveformனா ஃபுல்லா வரும். இது cosine waveform. Sine waveform நே வரைஞ்சீங்கல்ல, நான் நெட்ல பாருங்க. Sine waveform. Draw the time domain. Students, all of you try.
Students have completed, online student completed are the first complete first question. Draw the time domain and find all the parameters. So once if you completed, you can mention in chat box. Yes, first time domain. Yes, t x of t. So sine waveform, this is AC. So this is minus AC. The one full cycle. So time period T naught is equal to TC seconds. Time period T naught equal to TC seconds. So we can find peak amplitude. Second, peak to peak amplitude. So peak to peak amplitude. Third, frequency. Okay, frequency in hertz. Fourth, frequency in radian per seconds. Fifth, time period T naught. T naught in seconds. Seventh, phase shift. Phase shift 5 degree level. Seventh, nature of signal. So these all are the time domain parameters. Yes, what is peak amplitude? AC, unit volt or ampere. What is peak to peak amplitude? 2 AC, unit volt or ampere. What is frequency? FC. What is frequency in radian per second? 2 pi FC or omega C. Omega C, or we can say 2 pi FC. Both are correct. Omega C or 2 pi FC. Now what is the time period? TC second, phase shift 0 degree. What is nature? Sine nature. Okay. Yes, now we need to draw frequency domain representation.
but Fourier transform answer I will give. Take Fourier transform of AC sin 2 pi FCT. Answer I will give. Take the answer AC by 2J. Here we will get complex spectrum. Del of F minus FC minus del of F plus FC. Del of F minus FC. AC by 2J. So இந்த ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கங்க, எப்படி வந்துச்சுன்னு Fourier transformல பாத்துக்கலாம். இப்போதைக்கு I will give the answer. இது என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும். ஜஸ்ட் ஒரு ஆன்சர் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கங்க. இந்த ஆன்சர் எப்படி வந்துச்சுன்னு we will study in Fourier transform. So answer இப்போதைக்கு நோட் பண்ணிக்கங்க. AC by 2J del of F minus FC minus del of F plus FC. Yes, F x of F F x of F. So இந்த del of F minus FC என்ன வரும்? ஆப்போசிட் பாருங்க, minus FC இருந்தா இங்க FC ல, but what is the value? AC by 2J. AC by 2J. Next at minus FC. At minus FC, what is the value? இங்க minus இருக்கு, அதனால minus AC by 2J, அதனால கீழ வரும். இதான் spectrum of sine waveform. Right side வந்து AC by 2J plus மேல வரும், but at minus FC ல இங்க minus இருக்கு, அப்ப minus AC by 2J, அப்ப நெகட்டிவ் ஆம்ப்ளிடியூட், அதனால என்ன வரும்? minus AC by 2Jங்கிறது கீழ வரும். This is spectrum. Yes, next we can draw modulus of x of f is called as a magnitude spectrum. Here f, modulus of x of f, modulus of x of f. Yes, FC la, what is modulus of AC by 2J? Student complex number la படிச்சிருப்பீங்களா? What is modulus of AC by 2J? ஏனா இதுக்கு 1 by J modulus எடுத்தா 1 தான் வரும். அப்ப will get AC by 2. Yes, AC by 2. அதே மாதிரி at minus FC 0. At minus FC what is the value? இதுக்கு modulus எடுக்கிறப்ப minus என்ன ஆயிரும்? plus ஆயிரும். modulus of 1 by J என்னது? 1. அப்ப அதுக்கு என்னதான் வரும்? AC by 2. So clear-ஆ பாத்துக்கங்க. ஏனா 1 by J, modulus of AC by 2J is AC by 2. அதே மாதிரி modulus of minus AC by 2J also AC by 2. Apart minus FC also we have AC by 2. Yes, next angle of x of f. Angle of x of f. Angle of x of f. Yes, at FC. Yes, what is angle? 1 by J ஓட angle என்னது? Student, உங்களுக்கு தெரியுமா? 1 by J ஓட angle. Complex plane பாருங்க. Minus 90 sir. இந்த இடத்துல J இருக்கும், இந்த இடத்துல என்ன இருக்கும்? minus J இருக்கும். இது என்ன டிகிரி? 0 டிகிரி, இது 90 டிகிரி, இது என்ன டிகிரி? 180 டிகிரி, இது என்னது? 270 டிகிரி, இல்லைன்னா இந்த இதுல வந்தா இது என்னது? minus 90 டிகிரி. Then minus 270 degree. So the basics is 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree. So 0 degree, see 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree. இதே reverse ல வந்தா minus ல வரும். ஓகேவா? So அப்ப 1 by J can we write as a minus J? 1 by J can we multiply and divide by J? Appa J by J square value minus 1. Appa we can write minus J.
அப்ப what is angle of minus j? minus 90 degree. Okay, 270 சொல்லலாம், minus 90 degree சொல்லிக்கலாம், minus 90 degree. இப்ப minus 1 by j ஓட angle என்னது? இங்க minus 1 by j இருந்தா இங்க என்ன வரும்? plus j வரும். அப்ப what is angle of j? 90 degree. அப்ப what is at fc, what is angle? 90 degree. இங்க 0. இதுதான் phase spectrum. So இது வந்து spectrum. This is called as a magnitude or amplitude spectrum. This is called as a phase spectrum. வேற லிங்கா இது அது உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஃபயர் தான், அது முடிஞ்சு இன்னொரு லிங்க் கிரியேட் பண்ணிக்க 40 நிமிஷம் தான் சொல்லுது. சரி, மறுபடியும் அப்புறம் அது அமௌண்ட் பே பண்ணி இது பண்ணணும். சரி சரி, இப்போ ஒரு லிங்க் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு. சரி, அதை அந்த சார் அனுப்பிச்சு விட்டுருக்கேன். Low battery on. So we have to find bandwidth. So இங்க எல்லாமே பாசிட்டிவ் frequency மட்டும்தான் இருக்கு. So you can take only fc hertz. So bandwidth equal to fc hertz. Sometime bandwidth வந்து radian per seconds ல கொடுத்திருப்பாங்க. அப்ப என்ன வரும்? How will you convert? f 2 pi fc radian per seconds. இது bandwidth. So hertz ல கேட்டா இந்த ஆன்சர், radian per seconds னா இந்த ஆன்சர். டவுட் ஆன்? அதான் இதுக்கு அப்படியே மால்லஸ் எடுக்கணும். மால்லஸ் ஆஃப் 1 by j வந்து 1 ஆயிரும். மால்லஸ் ஆஃப் a complex 1 by j வந்து 1. இப்போ உங்களுக்கு மால்லஸ் ஆஃப் a plus jb ன்னு இருந்தா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ரியல் பார்ட் ஸ்கொயர் பிளஸ் இமேஜினரி பார்ட் ஸ்கொயர்னு வரும். இதே வெறும் jbக்கு மால்லஸ் எடுத்தா அந்த b வரும். இதே மால்லஸ் ஆஃப் jனா 1 வரும். இதே 1 by j ஓட மால்லஸ் எடுத்தாலும் என்னதான் வரும்? 1 தான் வரும். ஏன்னா 1 by 1 1 தானே வரும். அதே மாதிரி ஆங்கிள் பாத்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் j வந்து 90 டிகிரி. ஆங்கிள் ஆஃப் மைனஸ் j வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன வரும்? மைனஸ் 90 டிகிரி. இதே ஆங்கிள் ஆஃப் 1 by j-வும் மைனஸ் j ஈக்குவல். இது வந்து என்னது? மைனஸ் 90 டிகிரி. இதே ஆங்கிள் ஆஃப் மைனஸ் 1 by j-னா 90 டிகிரி. இது பழக நிறைய பேசிக்ஸ் கத்துவீங்க. யாரு பேசிக்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றீங்கன்னா லாஸ்டா நோட் லெக் பண்ணுவீங்க. அவ்வளவுதான். இதுக்கு மாலஸ் எடுத்தா AC by 2, இதுக்கு மாலஸ் எடுத்தா மைனஸ் போயிடும். அந்த 1 by j வந்து 1 ஆயிரும். அப்ப AC by 2. இதே ஃபேஸ் பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும்? 1 by j க்கு ஆங்கிள் என்னது? மைனஸ் 90 டிகிரி. இங்க என்ன இருக்கு? மைனஸ் 1 by j இருக்கு. ஏன்னா மேக்னெட் பிரச்சனை இல்லை. அந்த மைனஸ் 1 by j ஃபார்ம் மட்டும் பாக்குறப்ப என்ன வரும்? 90 டிகிரி. அதனால 90 டிகிரி. So here bandwidth you can consider only positive. ஒரே ஒரு frequency இருக்கு, அது FC. அப்ப அதுதான் bandwidth. ஓகேவா? பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், ஆல்வேஸ் மேக்னெட் ஸ்பெக்ட்ரம் எப்படி இருக்கும்? ஈவனா இருக்குமா ஆடா இருக்குமா? ஈவனா தான் இருக்கும். அதை நோட் பண்ணிக்கங்க. ஆல்வேஸ் மேக்னெட் ஸ்பெக்ட்ரம் ஹேஸ் ஈவன் சிமெட்ரி
ரொம்ப important point. Always magnitude spectrum has even symmetry. Always magnitude spectrum has even symmetry. Always magnitude spectrum has even symmetry. And the phase spectrum has odd symmetry. Always magnitude spectrum has even symmetry. Magnitude spectrum has even symmetry. And the phase spectrum has odd symmetry. Always magnitude spectrum has even symmetry. And the phase spectrum have odd symmetry. Always magnitude spectrum has even symmetry. And the phase spectrum has odd symmetry. So now we have a representation of signal, time domain and frequency domain. Just to take 5 minutes chinna break, then we can continue one more topic, classification of signal. Then I will give lunch break. So just ஒரு 5 minutes go through பண்ணுங்க, டவுட்டா இருந்தா கேட்டுங்க.
So one dimensional signal. One dimensional signal, one quantity varying with respect to time. One quantity varying with respect to time. இப்போ நம்ம வாய்ஸ் பேசுறோம்ல, நான் வாய்ஸ் இல்லைன்னா ஆடியோ இதெல்லாமே என்ன சிக்னல்? ஒன் டைமென்ஷனல் சிக்னல். எக்ஸாம்பிள் வாய்ஸ், ஆடியோ, மியூசிக் இதெல்லாமே ஒன் டைமென்ஷனல் சிக்னல் தான். வாய்ஸ், ஆடியோ, மியூசிக். ஸோ இப்போ வாய்ஸ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? இந்த ஆடியோ மியூசிக்ல எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது? Pressure variation. Pressure variation with respect to time. 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 ஸோ அப்போ ஒரே ஒரு குவான்டிட்டி வேரி ஆகுது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். ஸோ ப்ரெஷர் வேரி ஆகும். இப்போ சவுண்ட் எல்லாம் வருதுன்னா உங்களுக்கு எப்படி ஆகும்? ஸோ அந்த இது வைப்ரேட் ஆகும். ஸோ அந்த ப்ரெஷர் வேரியேஷன் தான் உங்களுக்கு சவுண்டாக கேட்கும். அதனால ப்ரெஷர் வேரியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் தான் வந்து வாய்ஸ்லயும் அதே கான்செப்ட் தான், ஆடியோ மியூசிக் எல்லாத்துலயும் அதே கான்செப்ட் தான். அப்போ ஒன் குவான்டிட்டி வேரிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம், தட் இஸ் கால்ட் as a 1D signal. Take next second one. Second one 2D signal or two dimensional signal. Second one 2D signal or two dimensional signal. Second one 2D signal or two dimensional signal. Two quantities varying with respect to time. Write the definition. Two quantities with varying. Two quantities varying with respect to time. 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 So example பாத்தீங்கன்னா image. So நீங்க பாக்குற image எல்லாமே டூ டைமென்ஷனல். இப்போ ஒரு இமேஜை பாக்குறீங்கன்னா அங்க கண்டிப்பா என்ன வேரி ஆகும்? பிரைட்னஸ் வேரியேஷன். இமேஜ்னா பிரைட்னஸ் வேரியேஷன் ஆர் brightness variation with respect to time. Take brightness variation with respect to time. இப்ப பிரைட்னஸ்ங்கிறது ஒன் டைமென்ஷனல். இப்ப சப்போஸ் இதுதான் நீங்க பாக்குற ஒரு பிக்சர்னா அது ஸ்மால் எலிமெண்டா டிவைட் ஆயிருக்கும். நீங்க பார்த்துருப்பீங்களா? ஸோ ஒரு டிவியில பாக்குற ஒரு இமேஜ்னா அது ஸ்மால் எலிமெண்டா டிவைட் ஆயிருக்கும். அதை ஒன்றும் பிக்சல்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப பிக்சல்னாவே என்னது? இது ஒரு சப்போஸ் நீங்க இது ஒரு ப்ளூ கலர்னு ஒரு கிரீன் கலர்னு தெரியும், பட் அது பிக்சலா டிவைட் ஆனா கிரீன்லயே வெவ்வேறு கலரா தெரியும். இது வந்து லைட் கிரீனா இருக்கும், இது வந்து டார்க் கிரீனா இருக்கும். ஓகேவா? இது வந்து என்னது? வெறும் கிரீன் கலர் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருக்கும். அப்ப இந்த லைட் கிரீன், டார்க் கிரீன் இதுக்கெல்லாம் என்ன டிஃபரெண்ட்? பிரைட்னஸ். அப்ப இது வந்து லைட் கிரீன், இது உங்களுக்கு பாக்குறப்ப கிரீனா தெரியும். இந்த இது வந்து கிரீன் வச்சுக்கோங்க, பட் அது பிக்சலா டிவைட் ஆகிறப்ப ஒவ்வொரு பிக்சலும் ஒவ்வொரு கிரீன் கலர் சொல்லும். ஸோ அப்ப இது வந்து லைட் கிரீன், இன்னொன்று வந்து டார்க் கிரீன் இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு ரெண்டுக்கு என்ன டிஃபரெண்ட்? பிரைட்னஸ் வேரி ஆகும். அப்ப இமேஜ்னாவே என்ன கான்செப்ட்? பிரைட்னஸ் வேரியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். பட் அந்த பிரைட்னஸ் வந்து ஒன் டைமென்ஷனலா டூ டைமென்ஷனலா? டூ டைமென்ஷனல். வாய்ஸ்னா அந்த வைப்ரேஷன் மட்டும்தான், ஒரே குவான்டிட்டி தான் வேரி ஆகும் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். பட் நீங்க பாக்குற இமேஜ் எல்லாமே டூ டைமென்ஷனல். அதனால டூ டைமென்ஷனல் சிக்னல் டெஃபினிஷன் டூ குவான்டிட்டிஸ் வேரிங் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இமேஜ். ஸோ இமேஜோட டெஃபினிஷன் பாத்தீங்கன்னா பிரைட்னஸ் வேரியேஷன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். Brightness is a two-dimensional quantity, not one-dimensional. Yes, third 3D signal. Third three-dimensional signal. Third three-dimensional signal. Yes, what is definition? Three quantities varying with respect to time. Take the definition. Three quantities are varying with respect to time. Three quantities are varying with respect to time. Three quantities are varying. Three quantities are varying with respect to time. Three quantities are varying with respect to time. Example வந்து 3D video.
நார்மலா நீங்க உங்க வீட்ல டிவி பாக்குறீங்களா, அது வந்து 2Dல தான் தெரியும். இதே 3Dனா உங்களுக்கு ஒரு பர்சன் அப்படியே ஸ்டாண்டிங் மாதிரி தெரியும். அப்ப 3 ஆக்சிஸும் வேரி ஆகும். எக்ஸும் வேரி ஆகும், ஒய்யும் வேரி ஆகும், இசட்டும் வேரி ஆகும். அப்ப 3D வீடியோல 3 குவான்டிட்டிஸ் வேரி ஆகும். இல்லைன்னா என்ன சொல்லலாம், a particle moving in a room. அது எழுதிங்க. a particle moving in a room. a particle moving in a room. a particle moving in a room. சரி, நான் இப்ப இந்த இடத்துல நிக்கிறேன், ஒரு ரூம்ல நிக்கிறேன். இப்ப இதுல என்னென்ன குவான்டிட்டிஸ் இருக்கும்? இந்த இடத்துக்கு ஒரு எக்ஸ் வேல்யூ இருக்கும், ஒய் வேல்யூ இருக்கும், இசட் வேல்யூ இருக்கும். இல்ல நீங்க ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்களா, அது ஒரு ரூம். அந்த நீங்க உட்கார்ந்துருக்க பாயிண்ட்ல ஒரு எக்ஸ் ஒய் இசட்னு இருக்கும். ஓகேவா? இப்ப நான் இங்க இருந்து இந்த இடத்துக்கு டிராவல் ஆயிட்டேன். அப்ப இந்த இடத்துல மறுபடியும் எனக்கு என்ன இருக்கும்? எவ்வளவு குவான்டிட்டிஸ் வேரி ஆகும்? எக்ஸ் வேரி ஆகும், ஒய் வேரி ஆகும், இசட் வேரி ஆகும். அப்போ ஒரு பார்ட்டிகல் ஒரு ரூம்ல மூவ் ஆகிறப்ப how many quantities are varying with respect to time? 3 quantities varying with respect to time. அப்ப a particle moving in a room ரெப்ரசன்ட் பண்றதுக்கு நாம 3D சிக்னல் யூஸ் பண்ணுவோம். Take next 4D signal இருக்கு. Take next 4D signal or 4-dimensional signal. Next 4D signal or 4-dimensional signal. Definition உங்களுக்கு தெரியும். Variation of 4 quantities with respect to time. Variation of 4 quantities with respect to time. Variation of 4 quantities. Variation of 4 quantities with respect to time. Variation of 4 quantities with respect to time. எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சர் எடுத்துக்குவாங்க. ரூம் டெம்பரேச்சர் வந்து 4D கான்செப்ட். ரூம் டெம்பரேச்சர் மெஷர்மென்ட் ஆர் ரூம் டெம்பரேச்சர். இப்ப ரூம் டெம்பரேச்சர்னு சொல்றோம்ல, சோ அதுல பாத்தீங்கன்னா 4 குவான்டிட்டிஸ் வேரி ஆகும். அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட் எடுத்துவாங்க. சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட்ல எக்ஸ் வேல்யூ, ஒய் வேல்யூ, இசட் வேல்யூ, டெம்பரேச்சர். இதே இங்க இந்த பாயிண்ட்ல வேற எக்ஸ் வேல்யூ, வேற ஒய் வேல்யூ, வேற இசட் வேல்யூ, வேற டெம்பரேச்சர். ஃபைனலா ஓவரால் வர்றதா ரூம் டெம்பரேச்சர். அப்ப ரூம் டெம்பரேச்சர்ல how many quantities varying? 4 quantities. What are இங்க வந்து 3D சிக்னல்ல x வேரி ஆகும், y வேரி ஆகும், z வேரி ஆகும். இங்க 1 டைமென்ஷனல் சிக்னல்ல எது மட்டும் வேரி ஆகும்? x வேரி ஆகலாம், இல்லனா y வேரி ஆகலாம், இல்லனா z வேரி ஆகலாம். ஏதாச்சும் ஒன்னு வேரி ஆகும். பட் இங்க 2D சிக்னல்ல எது வேரி ஆகும்? இது xy பிளேனா இருந்தா it can xy வேரி ஆகலாம், இல்லனா xz வேரி ஆகலாம், இல்லனா yz வேரி ஆகலாம். இதே 3D சிக்னல்ல எதெல்லாம் வேரி ஆகும்? மூணுமே வேரி ஆகும். x வேரி ஆகும், y வேரி ஆகும், z வேரி ஆகும். இப்ப 4D சிக்னல்ல எதெல்லாம் வேரி ஆகும்? x, y, z, டெம்பரேச்சர் நாலுமே வேரி ஆகும். அப்ப 1 டைமென்ஷனல் சிக்னல்ல ஏதாச்சும் ஒரு வேரியபிள் வேரி ஆகும், அதுதான் 1D சிக்னல். 2 டைமென்ஷன்ல 2 வேரியபிள்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும், அதுதான் 2 டைமென்ஷனல் சிக்னல். 3D சிக்னல்னா மூணுமே வேரி ஆகும், அதுதான் 3D சிக்னல். வாட் இஸ் 4D சிக்னல்? 4 quantities varying with respect to time. So இது சின்ன ஒரு பேசிக்ஸ் தான். Here 1 quantity varying with respect to time. In 2D signal 2 quantities varying with respect to time. In 3D signal 3 quantities varying with respect to time. In 4D signal 4 quantities varying with respect to time. அது மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். பட் நம்மளுக்கு எக்ஸாம்ல we have to study only 1 dimensional signal. மத்ததெல்லாம் நான் just ஒரு hints தான். ஓகேவா? Now take the next one, classification of signal. Very important. Classification of signal. Yes, classification of signal take. Usually we have two types of signal take. Continuous time signal and discrete time signal. Continuous time signal and discrete time signal. Short CT ன்னு சொல்லுவோம். CT na continuous time, DT na discrete time. Continuous time and discrete time signal. Continuous time and discrete time signal. Yes, first category continuous time la again we have a continuous amplitude. Continuous amplitude, or it may be a discrete amplitude. Adhe second category discrete time signal. Adhuliyum it can be a continuous amplitude or it may be a discrete amplitude.
So first I will draw continuous time, continuous amplitude t x of t. Next third I will draw discrete time, continuous amplitude. So இங்க வேணா எழுதுங்க time axis, this is amplitude axis. Second continuous time, discrete amplitude, time axis, amplitude axis. Fourth discrete time, discrete amplitude, amplitude axis, time axis. So here also time axis, here amplitude axis. We will draw one by one, very important. So continuous time signal have continuous amplitude or may have discrete amplitude. Similarly, discrete time signal have continuous amplitude or it may have discrete amplitude. அப்ப மொத்தம் 4 signal. What is first one? Continuous time, continuous amplitude. What is second one? Continuous time, discrete amplitude. What is third one? Discrete time, continuous amplitude. What is fourth one? Discrete time, discrete amplitude. So இப்ப யூசுவலா நம்ம டிரா பண்றோம்ல இந்த மாதிரி சிக்னல், இது வந்து ஆம்ப்ளிடியூடும் கண்டினியூஸ், டைமும் கண்டினியூஸ். இதுதான் டெக். இங்க வந்து போத் டைம் அண்ட் ஆம்ப்ளிடியூட் ஆர் கண்டினியூஸ். இது ஆக்சுவலா இது வந்து அனலாக் சிக்னல் சொல்லுவாங்க. டெக் ஃபர்ஸ்ட்க்கு போத் டைம் அண்ட் ஆம்ப்ளிடியூட் ஆர் கண்டினியூஸ். ஃபர்ஸ்ட்க்கு both time and amplitude are continuous. 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 But இதுல பாத்தீங்கன்னா discrete time, time மட்டும் discrete ஆ இருக்கும். எஸ், இங்க வந்து டைம் வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். அப்ப டைம் வந்து கண்டினியூஸா டிஸ்கிரீட்டா? டிஸ்கிரீட். பட் ஆம்ப்ளிடியூட் எப்படி ஆகுது? கண்டினியூஸா வேரி ஆகுது. அதனால என்ன சொல்லலாம்? டிஸ்கிரீட் டைம், கண்டினியூஸ் ஆம்ப்ளிடியூட். இதான் வந்து டிஸ்கிரீட் டைம், கண்டினியூஸ் ஆம்ப்ளிடியூட். சரி இங்க பாருங்க, டைம் ஆக்சிஸ் மட்டும் டிவைட் பண்ணிருப்போம், ஆம்ப்ளிடியூட் ஆக்சிஸ் அப்படியே இருக்கும். அதனால டிஸ்கிரீட் டைம், கண்டினியூஸ் ஆம்ப்ளிடியூட். இதுதான் டிஸ்கிரீட் டைம், கண்டினியூஸ் ஆம்ப்ளிடியூட். டிஸ்கிரீட் டைம், கண்டினியூஸ் ஆம்ப்ளிடியூட். டிஸ்கிரீட் டைம், கண்டினியூஸ் ஆம்ப்ளிடியூட். இதுதான் அனலாக், இது கிடையாது. ஆக்சுவலா இதுதான் அனலாக். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸ் டைம், டிஸ்கிரீட் ஆம்ப்ளிடியூட். அப்ப எந்த ஆக்சிஸ் டிவைட் ஆயிருக்கும்? எக்ஸ் ஆக்சிஸா, ஒய் ஆக்சிஸா? அப்ப எக்ஸ் டிவைட் ஆகாது. டிஸ்கிரீட் ஆம்ப்ளிடியூட். அப்ப எந்த ஆக்சிஸ் டிவைட் ஆயிருக்கும்? ஒய் ஆக்சிஸ் டிவைட் ஆயிருக்கும். அப்ப உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டிவைட் ஆயிருக்கும். சொங்க பாருங்க, y axis வந்து discrete amplitude டிவைட் ஆயிருக்கு, பட் x axis வந்து டிவைட் பண்ணல, கண்டினியூஸ். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா x axis டிவைட் ஆயிருக்கு, y axis not divided. பட் ஹியர் x axis என்ன ஆகுது? கண்டினியூஸ். பட் y axis என்ன ஆகுது? discrete. பட் இததான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க? discrete time, discrete amplitude is called as a digital signal. Discrete time, discrete amplitude. Discrete time, discrete amplitude is called as a digital signal. Discrete time, discrete amplitude is called as a digital signal. இப்ப டிஜிட்டல் சிக்னல்னா பைனரியில இருக்கும், லைக் 10101. எப்படி வரவீங்க? 10101. இப்ப ஆக்சுவலா 1னா இங்க, 0னா இங்க, 1னா இங்க, 01. அப்ப இங்க எக்ஸ் ஆக்சிஸும் 2 லெவலா டிவைட் ஆயிருக்கும், y ஆக்சிஸும் டிவைட் ஆயிருக்கும். சரி, இங்க x ஆக்சிஸும் டிவைட் ஆயிருக்கும், இப்படி டிவைட் ஆயிருக்கும், y ஆக்சிஸும் 2 லெவலா டிவைட் ஆயிருக்கும். அப்ப இங்க x ஆக்சிஸும் டிவைட் ஆயிருக்கும், y ஆக்சிஸும் டிவைட் ஆயிருக்கும். அப்ப 1010 இந்த மாதிரி வந்தாதான் டிஜிட்டல் சிக்னல். அந்த டிஜிட்டல் சிக்னல் டிரா பண்றதுக்கு நம்ம லைன் கோடிங் யூஸ் பண்ணுவோம். லைக் இது வந்து வேற லைன் கோடிங் யூஸ் பண்ணலாம். லைக் 10101 பாத்தீங்கன்னா so here time, so 10101. so இது வந்து 1னா பாசிட்டிவ், 0னா கிரவுண்ட் சொல்லுவோம். இங்க 1னா பாசிட்டிவ், 0னா நெகட்டிவ், பைபோலார்னு சொல்லுவோம். இது நிறைய லைன் கோடிங் இருக்கு, அது நம்மளுக்கு தேவையில்லை. ஸோ டிஜிட்டல்னா எங்களுக்கு பைனரியில் இருக்கிறது தான் டிஜிட்டல் சிக்னல். அதை ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்காக நம்ம நிறைய லைன் கோடிங் யூஸ் பண்றோம். பட் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அனலாக் சிக்னல். அனலாக் சிக்னல் போத் டைம் அண்ட் ஆம்ப்ளிடியூட் கண்டினியூஸ். இதுல பாத்தீங்கன்னா
டைம் வந்து டிஸ்கிரீட் பட் ஆம்ப்ளிடியூட் எப்படி இருக்கும் கண்டினியூஸா இருக்கும் இதுல எப்படி இருக்கும் ஆம்ப்ளிடியூட் டிஸ்கிரீட்டா இருக்கும் பட் டைம் என்னவா இருக்கும் கண்டினியூஸா இருக்கும் பட் இதுல என்னவா இருக்கும் டைமும் டிஸ்கிரீட் தான் ஆம்ப்ளிடியூடும் டிஸ்கிரீட் தான் சோ இத கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கங்க ஏன்னா பல்ஸ் கோட் மாடுலேஷன்ல இந்த கான்செப்ட் எல்லாம் யூஸ் ஆகும் சோ சாம்பிளிங்ங்கிறது என்னது டு கன்வெர்ட் த கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல் இன்டு discrete time signal அதான் sampling படிச்சிருப்பீங்க anyway we will study about sampling னா இந்த first signal இந்த third convert பண்றது தான் sampling so sampling is the process of converting continuous time signal into discrete time signal so that is sampling so sampling வரப்ப பார்க்கலாம் so இப்போதைக்கு we have four important classification first one continuous time continuous amplitude is called as analog signal where time and amplitudes are varying in continuous manner in discrete time continuous amplitude time is discrete manner amplitude is continuous manner in continuous time discrete amplitude amplitude is discrete manner time is continuous but discrete time discrete amplitude is a digital signal both time and amplitudes are varying in discrete manner by name itself we can explain but namakku main continuous time signal discrete time signal adu romba important actually usually இங்க x of t இங்க t ன்னு எடுத்துக்குவோம் this is continuous time signal க்கு next note down இங்க x of n இங்க n ன்னு எடுத்துக்குவோம் அது வந்து discrete time signal இத நோட் பண்ணிக்கங்க so x of t இங்க டைம் t ன்னு சொல்றது continuous time signal இந்த x of n னா இங்க n ங்கிறது discrete time அப்ப x of n ங்கிறது discrete time signal so இந்த continuous time signal discrete time signal மாத்துறதுக்கு பேர் தான் sampling so sampling வரப்ப படிப்போம் sampling is used to convert the continuous time signal into discrete time signal அப்ப x of t ங்கிறது see now x of t equal to 4 cos 40 pi t இதே x of n equal to 4 cos 40 pi n அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது என்ன சிக்னல் கண்டினியூஸ் டைம் ஆர் டிஸ்கிரீட் டைம் கண்டினியூஸ் டைம் செகண்டா இருக்கிறது டிஸ்கிரீட் டைம் ரொம்ப பேசிக் x of t ங்கிறது கண்டினியூஸ் டைம் சிக்னல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு t x of n ங்கிறது டிஸ்கிரீட் டைம் சிக்னல் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு n இங்க t ங்கிறது டைமா t ங்கிறது என்னது டைமா ஆம்ப்ளிட்யூடா டைம் டைம் n ங்கிறது டைம் தான் t-யும் டைம் தான் n ங்கிறதும் டைம் தான் பட் t ங்கிறது கண்டினியூஸ் டைம் n ங்கிறது discrete time இப்ப x of இந்த x of t யோட வேவ் ஃபார்ம் எப்படி டிரா பண்ணுவீங்க how will you draw x of t so now we can draw x of n also n x of n so cosine wave form so this is x of t here we have a 4 here we have a -4 but x of n பாத்தீங்கன்னா அதே cosine wave form தான் பட் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டிஸ்கிரீட்டா இருக்கும் ஜஸ்ட் டிரா பண்ணீங்க நான் ரஃபா டிரா பண்ணிருக்கேன் சோ ரெண்டு வேவ் ஃபார்ம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் பட் இங்க வந்து என்னவா இருக்கும் கண்டினியூஸ் டைமா இருக்கும் பட் இங்க வந்து என்னவா இருக்கும் டிஸ்கிரீட் டைமா இருக்கும் or another example see x of t ங்கிறது u of t ன்னு படிப்போம் u of t ங்கிறது you take unit step signal
unit step signal in the x of t we can draw. So in the u of t எப்படி வரையலாம்னா இந்த மாதிரி வரையலாம். Unit step signal, so amplitude 1, so this is u of t. So how will you draw u of n? X of n equal to u of n is called as a discrete time unit step signal. Discrete time unit step signal. Yes, n x of n. Yes, இந்த continuous time அப்படியே discrete time மாத்தணும். என்ன பண்ணலாம்? n equal to 0 ல 1, 1 ல 1, 2 ல 1, 3 ல 1 அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏன்னா இங்கெல்லாம் என்ன இருக்கு? 0 இருக்கு. அவ்வளவுதான் டிஃபரன்ஸ். அப்ப இது வந்து continuous time unit step signal, இது என்னது? Discrete time unit step signal. இது வந்து continuous time cosine signal, இது என்னது? Discrete time cosine signal. அப்ப continuous timeனா உங்களுக்கு continuous amplitude இருக்கும். சாரி டைம் வந்து கண்டினியூஸா இருக்கும். Discrete timeனா டைம் எப்படி இருக்கும்? Discrete time இருக்கும். இங்க வந்து டைம் வந்து varying continuously, பட் இங்க டைம் varying at a discrete manner. அதே மாதிரி இங்க வந்து amplitude defined for range of time. ஒரு ரேஞ்சுக்கு தான், இந்த ரேஞ்சுக்கு amplitude என்னன்னு பார்ப்போம். ஆக்சுவலா இந்த இது கரெக்டா எழுதுனா புரியும். See, u of t defined as 1 for t greater than 0, 0 for t less than 0 and define பண்ணுவோம். ஓகேவா? So u of t 1 for t greater than 0, 0 for t less than 0 ன்னு எழுதுவோம். இதே u of n எப்படி எழுதுவோம்னா 1 for n இங்க 0, n equal 0, 1, 2, 3, 0 for n equal to otherwise. அப்ப இங்க continuous time signal amplitude defined for range of time, but here amplitude defined at every instant of time. n equal to 0 ல என்ன amplitude 1, n equal to 1 ல 1, n equal to 2 ல 1, n equal to 3 ல 1. அது மாதிரி amplitude defined for discrete instant of time, but இங்க amplitude defined for range of time. அதை நோட் பண்ணிக்கங்க. In continuous time signal, amplitude defined for range of time. In continuous time signal, amplitude defined for range of time. In continuous time signal, amplitude defined for range of time. Then in discrete time signal, amplitude defined at every instant of time. In discrete time signal, amplitude defined at every instant of time. In discrete time signal, amplitude defined at every instant of time. அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ எப்பவுமே கண்டினியூஸ் டைம் வந்து உங்களுக்கு ரேஞ்ச் ஆஃப் டைமுக்கு தான் ஆம்ப்ளிடியூட் டிஃபைன் ஆயிருக்கும், ஏன்னா கண்டினியூஸ் டைம். பட் இங்க வந்து டிஸ்கிரீட் டைம்ங்கிறனால அட் எவ்ரி இன்ஸ்டன்ட் ஆஃப் டைம் ஆம்ப்ளிடியூட் டிஃபைன்டு. Yes, now have you got difference? What is continuous time signal? What is a discrete time signal? Okay. Now take next one. Various basic continuous time signal. Heading mattom. Various basic continuous time signal. Various basic continuous time signal. But another classification எழுதிங்க. Take first one. Step signal. Usually we are using u of t. Take second one. Rom signal. We can use notation r of t. Third one parabolic signal. We can use notation p of t. Fourth one impulse signal or Dirac delta signal or delta signal. ரெண்டுமே சேம் தான். Notation we can use del of t. Dirac delta signal. Yes. Take first one step signal, second one Rom signal. இதெல்லாமே கண்டினியூஸ் டைம்ல. அப்புறம் டிஸ்கிரீட் டைம் பார்ப்போம். Third one parabolic signal. Fourth one impulse signal or Dirac delta signal. Fourth one impulse signal or Dirac delta signal.
Dirac delta signal. Dirac delta signal. Fifth one. Take fifth one. Fifth one, exponential signal. Take fifth one, exponential signal. Take sixth one. Okay, sixth one, take signum signal. அது ஆக்சுவலா SGN of T சொல்லுவாங்க. Sixth one, signum signal. Sixth one, signum signal. Sixth one, signum signal. Seventh one, modulus signal. Seventh one, modulus signal. Eighth one, sinusoidal signal. Ninth one, damped sinusoidal signal. Ninth one, damped sinusoidal signal. Ninth one, damped sinusoidal signal. Tenth one, take tenth one, Laplacian signal. Tenth one, Laplacian signal. Tenth one, Laplacian signal. Yes, 11th one, rectangular signal. 11th one, rectangular signal. 12th one, triangular signal. 12th one, triangular signal. 13th, SINC ன்னு சொல்லுவாங்க, sync signal. 14th, sync square signal. Sync square note பண்ணீங்க. Sync square signal. 15th, sampling signal. Sampling signal SI of T. Sync signal na sync of T. Then sync square signal na sync square of T. Sampling. 6th, sampling square கூட சொல்லலாம். Sampling square signal. SA square of T na sampling square of signal. Sampling square. Then 17th one, like train of impulse signal. Impulse வேற, train of impulse வேற. So இங்க fourth பார்த்தோம்னா impulse signal, then இது வந்து train of impulse. Then 18th வேணும்னா take trapezoidal. இவ்வளவுதான் இருக்கு புக்ல, எல்லா மெட்டீரியல்லையும் இவ்வளவுதான் இருக்கு. இதை தவிர எக்ஸ்ட்ரா சிக்னல் எதுவும் இல்லை. ஸோ இந்த எல்லா சிக்னலும் டெஃபினிஷன், அதோட வேவ் ஃபார்ம் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் சிக்னல், செகண்ட் ரேம்ப் சிக்னல், தேர்ட் இம்பல்ஸ், சாரி தேர்ட் பேராபோலிக், ஃபோர்த் இம்பல்ஸ், ஃபிஃப்த் எக்ஸ்பொனன்ஷியல், சிக்ஸ்த் சிக்னம் சிக்னல், செவன்த் மாடுலர் சிக்னல், எயித்து சைனசாய்டல், நைன்த்து டேம்படு சைனசாய்டல். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம நோட்ஸ் கொஞ்சம் நான் எலாபரேட்டாக தான் இருக்கும் சிக்னல்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம். ஸோ ஒவ்வொரு நோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்டாக கொஞ்சமாக எடுத்திருப்பாங்க. பட் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னு தெரியாது. நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கேட்டோட 1 மார்க் கொஸ்டின், IES கொஸ்டின் எல்லாமே நம்ம ஸ்டடி பண்ணோம். அதனால நோட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு எல்லாமே கவர் ஆயிரும். ஸோ அதனால தான் கொஞ்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நோட்ஸ் நிறையா இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. பட் இத்தனை படிச்சிங்கன்னா தான் எல்லா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டினும் சால்வ் பண்ண முடியும். அப்போ எக்ஸாமில் எந்த கொஸ்டின் கேட்டாலும் சால்வ் பண்ண முடியும். நான் கொஞ்சமாக எடுத்தோம்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க, நீங்கள் படிக்கிறது அதோட கொஞ்சம் படிப்பீங்க. அப்போ கேட்ல அட்டன் பண்ணுறது எக்ஸாமில் அதோட கம்மியாக தான் அட்டன் பண்ண முடியும். நீங்க நிறைய படிச்சாதான் நீங்க அட்லீஸ்ட் அதுல ஒரு முக்காவாசி ஞாபகத்துக்கு வச்சிருப்பீங்க. எக்ஸாம் எழுதுறப்ப ஒரு அரைவாசி ஆன்சர் பண்ண முடியும். அதனால எப்பயுமே நோட்ஸ் டீடைலா இருந்தாதான் உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும், நிறைய எக்ஸாமும் சால்வ் பண்ண முடியும். அதனால இது எல்லாமே நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. மைக் யாருதான் ஆன்ல இருக்கு, கொஞ்சம் ஆஃப் பண்ணுங்க. ஸ்டெப் சிக்னல், ரேம்ப் சிக்னல், பாராபோலிக், இம்பல்ஸ் சிக்னல், எக்ஸ்பொனன்ஷியல் சிக்னல், சிக்னம் சிக்னல், மாடுலர் சிக்னல், சைனசாய்டல், டேம்படு சைனசாய்டல், இதெல்லாமே கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ல யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் லாப்லாசியன் சிக்னல்,
next rectangular, triangular, next sink square, sampling square, and train of impulse, and last one trapezoidal. So இதெல்லாம் சிக்னல்மே யூஸ் ஆகும். கண்டிப்பா இந்த டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இதெல்லாமே லாப்லாஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்லயும் யூஸ் ஆகும், ஃபோரியர் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல யூஸ் ஆகும், Z டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல யூஸ் ஆகும், DFT ல யூஸ் ஆகும், சாம்பிளிங்லயும் யூஸ் ஆகும். ஸோ இந்த டாபிக் வந்து இந்த மேல எல்லா டாபிக்லயும் யூஸ் ஆகும், இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிக்னல். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we can start step signal. Yes, step signal u of t. So இங்க வந்து டைம் ஆக்சிஸ்ல t இருக்கும். So நீங்க வேற கலர் இருந்தா யூஸ் பண்ணிக்கங்க. So இந்த சைடு we have a a. So here we have a, yes, this is a diagram for step signal. ஒரு step function மாதிரி இருக்கும். So this is a diagram for step signal. Yes, how will you write definition of u of t? Actually, for t greater than 0, what is the value? A. For t less than 0, what is amplitude? 0. இங்க மட்டும் t equal to 0 ல பாத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? Amplitude changes from 0 to a. அது பேர் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா discontinuity ன்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா ஒரு ஆம்ப்ளிடியூட் கிடையாது. இங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா t equal to 1 ல what is amplitude a ன்னு சொல்லிரலாம். But at t equal to 0 ல what is happening? At t equal to 0 what is happening? Amplitude changes from 0 to a. அப்ப ஆவரேஜ் எடுத்துக்கணும் எப்பயுமே. அப்ப what is average? 0 plus 0 to a க்கு சேஞ்ச் ஆகுது. அப்ப 0 plus a by 2. அப்ப what is answer? a by 2. பட் நிறைய லோக்கல் ஆத்தர்ல இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க, a for t greater or equal 0, 0 for t less than 0. இதை உங்க ரமேஷ் பாபு லோக்கல் ஆத்தர்ல சொல்லியிருப்பாங்க, பட் டெக்ஸ்ட் புக்ல இந்த மாதிரி தான் சொல்லியிருப்பாங்க. அதனால இதை கரெக்டா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லோக்கல் ஆத்தர்ல தான் இந்த மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க, பட் நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல டெக்ஸ்ட் புக்கை தான் ஃபாலோ பண்றோம். நோ நீட் டு ஃபாலோ லோக்கல் ஆத்தர். ஸோ அப்ப நீங்க இந்த டெஃபினிஷன் இல்லைங்க, இது வேண்டாம், நோ நீட் திஸ். ஸோ u of t equal to a for t greater than 0, at t equal to 0 ல a by 2, for t less than 0 amplitude is 0. பட் இதுலயே யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல் சொல்றாங்க. டேக் யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல். எஸ், வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் ஸ்டெப் சிக்னல் அண்ட் யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல்? ஆம்ப்ளிடியூட் வந்து 1 இருக்கும். ஸோ ஃபார் யூனிட் ஸ்டெப் சிக்னல், so step signal la ஏங்கிறது ஆம்ப்ளிடியூட், அந்த ஆம்ப்ளிடியூட் 1 இருக்கிறப்ப that is called as a unit step signal. How will I write definition of unit step signal? Student tell me, for t greater than 0, for t less than 0, at t equals 0. Yes, what is amplitude for t greater than 0? 1. ஏன்னா இங்க a ன்னு இருக்கு, பட் இங்க a ஓட வேல்யூ 1. What is amplitude for t less than 0? 0. The red color பாருங்க, 0. At t equals 0, what is amplitude? 1 by 2. எனக்கு a by 2 இருக்கு, இங்க வந்து 1 by 2. இதான் ஸ்டெப் சிக்னல். ஸோ இதெல்லாமே ரொம்ப பேசிக், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க காலேஜ்ல படிச்சது மறந்துருந்தா கூட இந்த மேல எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வச்சுக்கோங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணோம்னா, இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து நீங்க 1 hour படிக்கணும். இதெல்லாம் சும்மா கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு அடுத்த வாரம் கேட்டோம்னா மறந்துடுவீங்க. இன்னைக்கே படிச்சாதான் மறக்க மாட்டீங்க. ஸோ சிம்பிளா சொல்ல போறோம்னா, இன்னைக்கு கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிக்னல் எடுக்கிறோம். நாளைக்கு நீங்க வந்து அந்த கிளாஸ் உங்களை எடுக்க சொல்றோம். அப்ப என்ன பண்ணுவீங்க? ஒரு முறை நோட்ஸை பார்ப்பீங்க, ஒரு முறை எழுதி பார்ப்பீங்க, ஒரு முறை பார்க்காம சொல்லி பார்ப்பீங்க. அப்பதான் அடுத்த நாள் வந்து கிளாஸ் எடுப்பீங்க. அந்த மாதிரி தான் நீங்க டெய்லியும் படிக்கணும். சும்மா படிக்கிறங்கிற பேர்ல நோட்ஸை திருப்பி பார்த்துட்டு படிச்சாச்சுன்னு மூடி வச்சுட்டீங்கன்னா நாளைக்கு மறந்து போயிடும். இப்ப நாளைக்கு உங்களை வந்து இந்த இன்னைக்கு எடுத்த கிளாஸை நான் நாளைக்கு பார்க்காம உங்களை கிளாஸ் எடுக்க சொல்றேன். அதுதான் கிளாஸோட ஒர்க். அப்ப நீங்க எப்படி படிப்பீங்க? ஃபர்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் படிப்பீங்க. அப்புறம் என்னென்ன டாபிக்னு எழுதி வச்சுக்குவீங்க.
அதுக்குள்ள என்னென்ன ஃபார்முலா வருதுன்னு எழுதிப்பீங்க. அப்புறம் ஒரு முறை பார்க்காம எழுதி பார்ப்பீங்க, ஒரு முறை சொல்லி பார்ப்பீங்க, இன்னொரு முறை எழுதி பார்ப்பீங்க. அப்புறம் நாளைக்கு காலையில் என்ன பண்ணுவீங்க, பார்க்காமயே கிளாஸ் எடுத்துடலாம். ஸோ அந்த டேலண்ட் இம்ப்ரூவ் பண்ணாதான் எக்ஸாம்ல பார்க்காம தானே எழுத போறீங்க. அப்ப நீங்க பார்க்காமயே இதெல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் அந்த மாதிரி பண்றது இல்லை. காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு 100 பேர்ல 50 பேர் தான் அப்படி பண்றீங்க. அதாவது இந்த இன்னைக்கு நடத்தின டாபிக்கே நாளைக்கு நீங்க பார்க்காம சொல்லணும். அது சொல்லறது யார் கையில இருக்கு, உங்க கையில இருக்கா இல்ல நான் ஏதாச்சும் உங்க மூளையில உடச்சு வைக்கிட்டா உள்ள? இதெல்லாம் ஒரு சிப்பு மாதிரி வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா. நான் வந்து நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுதுறப்ப உங்களுக்கு எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருப்பேன், எல்லா கொஸ்டின் ஆன்சர் என்னன்னு நான் சொல்லிட்டு இருப்பேன், நீங்க எல்லாம் எழுதிடலாம். அந்த மாதிரி பண்ணாதான் செட் ஆகும். நாங்க இன்ஸ்டியூட் எஃபர்ட் எடுக்கணும்னா இந்த படத்துல காமிப்பாங்களா, என்ன படத்துல, ரோபோட் இன்சிடென்ட், ரோபோட் 1 or 2 1ல காமிப்பாங்கல்ல, யார் ஹீரோயின், ஐஸ்வர்யா ராய். ஸோ அப்ப ரஜினி பார்க்காம அந்த ரோபோட் வெளியிருந்து ஏதோ வேவ் மூலமா உங்களுக்கு ஆன்சர் சொல்லிட்டே இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நான் உங்களுக்கு வைக்கணும். அந்த மாதிரி எல்லாம் வைக்க முடியாது. இதெல்லாம் இன்னைக்கு சொல்லி கொடுக்கறத போய் இன்னைக்கே நீங்க தான் படிக்கணும், நீங்க தான் படிச்சு பார்க்கணும், திரும்பி சொல்லி பார்க்கணும், திரும்பி எழுதி பார்க்கணும். அது உங்க கையில தான் இருக்கு. அது வந்து ஒரு 100க்கு ஒரு 50 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. பட் இப்போ நீங்க ஆன்லைன்ல கிளாஸ் ரூம்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இதுதான் அட்வைஸ். நீங்க இன்னைக்கு நடத்துறத நீங்க நாளைக்கு எனக்கு சொல்லணும், ஒப்பிக்கணும், இல்லை உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி பார்க்கணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு டெய்லியும் படிச்சீங்கன்னா தான் டெக்னிக்கல் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா வின் பண்ண முடியும். ஸோ உங்களோட ஸ்கில்லை நீங்க தான் டெவலப் பண்ணிக்கணும். நாங்கள் ஐடியா சொல்லுவோம். சிம்பிளா சொல்ல போனோம்னா இன்னைக்கு நடத்துறது நாளைக்கு வந்து நீங்க பார்க்காம எழுதி காமிக்கணும். அதுக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆவீங்க, போய் நோட்ஸ் ஒர்க்கா பார்ப்பீங்க, என்னென்ன டாபிக் எழுதி வச்சுக்குவீங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த இருக்கிறதெல்லாம் ஒர்க்கா கோத்ரூ பண்ணிருக்கீங்க. ஒரு முறை பார்க்காம எழுதி பார்ப்பீங்க, ஒரு முறை ரீட் பண்ணி பார்ப்பீங்க, மறுபடியும் நாளைக்கு காலையில் ஒர்க்கா பார்க்காம எழுதி பார்ப்பீங்க. அப்புறம் தான் நாளைக்கு வந்து நீங்க பார்க்காம சொல்ல முடியும். அந்த டேலண்ட்டை நீங்க டெய்லியும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும். இதுல ஓரளவுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்சதா இருக்கும், தெரியாதது இருக்கும். ஏன்னா ஏற்கனவே காலேஜில் படிச்சதுதான் நீங்க எடுக்கிறோம். நம்ம என்ன புதுசா நான் ஏதாவது ஒரு ஃபாரின் ஆத்தர் கொண்டாந்து அதை எடுக்கிறேன்னா ஒன்றும் இல்லை. காலேஜில் என்ன படிச்சோமோ அதை கேட் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இங்க எடுக்கிறோம். அதனால நீங்க பார்க்காம நாளைக்கு சொல்றது உங்க கையில தான் இருக்கு. அதுக்கு நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கங்க. எஸ், டேக் செகண்ட் ஒன். Yes, take second one. Ram signal R of t. Actually R of t equation பாத்தீங்கன்னா a t for t greater than or equal 0, 0 for t less than 0. அப்ப R of t t கிளாஸ் நல்லா கான்சென்ட்ரேஷனோட அட்டன் பண்ணுங்க. சொல்லி திரும்பி மனசுக்குள்ள இன்ட்ரெஸ்டா பாருங்க. எங்கேயா லிசன் பண்ணிட்டு எங்கேயா ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட் எங்கேயா வீட்டில் ஒர்க்கை பார்த்துட்டு சாப்பிட்டு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா யூஸே இல்லை. நீங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி முடிக்கிறப்ப எல்லாம் ஈவினிங்கே உங்களை கொஸ்டின் கேட்டா சொல்ற அளவுக்கு நீங்க தான் கிளாஸ் அப்டேட் பண்ணிக்கணும். நீங்க நிறைய பேர் வீட்டில் சாப்பிட்டே கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்க. அன்னைக்கு ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சாப்பிட்டே இருக்காங்க ஆன்லைன்ல. யாரும் வீட்டில் என்ன சாம்பார் கொண்டு வாங்குறாங்க, கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி அட்டன் பண்ணா அதுக்கு நீங்க நோட்ஸ் வாங்கி படிச்சுட்டு போயிடலாம். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு கிளாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா தான் இன்னைக்கு கிளாஸ் முடிகிறப்ப எல்லாமே உங்க மைண்ட்ல இருக்கும். ஓரளவுக்கு நைட்டு போய் கோத்ரூ பண்ணிட்டு நாளைக்கு பார்க்காம சொல்ல சொன்னாலும் சொல்லிடுவீங்க. அந்த அப்ரோச்சை இன்னையிலேருந்து டெய்லி வளர்த்துட்டீங்கன்னாவே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஈஸியா கிளியர் பண்ணிடலாம். எஸ், ஏடின்னு வரும். ஸ்டெப் சிக்னல்னா ஏ மட்டும் வரும். இங்க ரேம் சிக்னல்னா ஏடின்னு வரும். at equal to 0 என்ன வரும், 0. ஏன்னா டீயோட வேல்யூ 0 வரும். இதே டி வேல்யூ 1 போட்டா என்ன வரும், என்ன வரும், ஏ வரும். இதே டீயோட வேல்யூ 2 போட்டா 2a. இதே டீயோட வேல்யூ 3 போட்டா 3a. இதே டீயோட வேல்யூ 4 போட்டா 4a. அப்படியே போயிட்டே இருக்கும். அப்ப இந்த பாயிண்ட் எல்லாம் நீங்க ஜாயின் பண்ணோம். Yes, this is a diagram of step signal. நாம இது வேணாம்னா எடுத்துக்கலாம், உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆச்சுன்னா. எஸ், இதான் டயக்ராம், ரேம் சிக்னலோட டயக்ராம்.
Yes, in the ramp signal we can find slope. Yes, max slope என்ன formula? y2 minus y1 by x2 minus x1. So இந்த பாயிண்டையும் இந்த பாயிண்ட் ஏதாச்சும் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்துக்கனா இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கறேன். இங்க x, y யோட வேல்யூ என்னது? 2, 2a. இங்க என்ன வேல்யூ? 3, 3a. அப்ப what is y2? Very good. 3a minus what is y1? 2a divided by 3 minus 2. அப்ப ஆன்சர் என்னது? a. நோட் பண்ணுங்க. அப்ப ஸ்டெப் சிக்னல்ல இந்த a எங்க இருக்குல்ல, இந்த ஏங்கிறது ஆம்ப்ளிட்யூடா ஸ்லோப்பா? ஸ்லோப் ஆஃப் ராம்ப் சிக்னல். ஆம்ப்ளிட்யூட் கிடையாது. இன் ராம்ப் சிக்னல் a is slope of ramp signal. ஓகே, இதுலயே நெக்ஸ்ட் take next one unit ramp signal. Take next one unit ramp signal. So unit ramp signal na just r of t equal to t for t greater than or equal 0, 0 for t less than 0. Appa for unit ramp signal, what is the value of slope? Slope a equal to 1. For unit ramp signal, slope a is equal to 1. For unit ramp signal, slope a is equal to 1. அப்ப டயகிராம் பாருங்க. r of t, t இங்க 0, இங்க 1 ல you have 1, 2 na 2, 3 na 3. So உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும். So 2 na 2, next 3 na 3. So here what is the value of slope? Slope equal to 1 or slope a equal to 1. இதுல ஒரு பாயிண்ட் ரேம்ப் சிக்னல் r of t எப்படி சொல்லலாம்னா t into u of t ன்னு சொல்லிக்கலாம். இத ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இங்க ரேம்ப் சிக்னல் ரிலேஷன் பிட்வீன் ரேம்ப் சிக்னல் அண்ட் ஸ்டெப் சிக்னல் r of t equal to t into u of t ன்னு சொல்லலாம். என்ன ரீசனா, இங்க t பதிலா t வெளிய எடுத்துங்க, அப்ப இங்க 1 போட்டுங்க. அப்ப இது என்ன சிக்னல்? ஏன்னா t equal 0 1/2 வரும், அது கான்செப்ட், அது விட்டுருங்க. பட் இது என்ன சிக்னல்? ஸ்டெப் சிக்னல். அப்ப what is r of t? t into u of t. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிலேஷன், நோட் பண்ணிக்க, நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. r of t equal to t into u of t. Yes, take fourth one, parabolic signal or parabolic signal p of t. But actually அந்த p of t ஓட ஈக்குவேஷன் பாருங்க, a t square by 2 for t greater than or equal 0, 0 for t less than 0. So p of t, t so for p of t, a t square by 2 for t greater than or equal 0, 0 for t less than 0. இப்ப t equal to 0 ல என்ன வரும்? t equal 0 ல a by 0 0 தான் வரும். இதே t equal to 1 ல என்ன வரும்? 1/2 வரும். இதே t equal 2 ல என்ன வரும்? சரி, a by 1/2 ல a by 2. இதே t equal 2 ல என்ன வரும்? 2a வரும். சோ அப்ப அந்த மாதிரி நீங்க பாயிண்ட் எல்லாம் வச்சு ஜாயின் பண்றப்ப உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கிடைக்கும். இதான் பாராபோலிக் சிக்னலோட டயக்ராம். சோ 2 ல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது கரெக்டா, நீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, ஜஸ்ட் அசம்ப்ஷன். சோ திஸ் இஸ் பாராபோலிக் சிக்னல். ஆக்சுவலா மேக்ஸ்ல பாராபோலா இந்த இது மட்டும் ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்க. மேக்ஸ்ல so மேக்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா y square equal to 4ax, y square equal to minus 4ax, x square equal to 4ay, x square equal to minus 4ay. so மேக்ஸ் கான்செப்ட் இது, ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் ரிவிஷனுக்காக.
Yes, how will you draw this y square equal to 4ax? So இங்க x னா பாசிட்டிவ் x ஆக்சிஸ் சுத்தி வரணும். அப்ப உங்களுக்கு இந்த மாதிரி நான் வச்சுக்கணும். இதான பாசிட்டிவ் x ஆக்சிஸ். இதே y square equal to -4ax னா சோ இந்த மாதிரி வரும். இதே x square equal to 4ay னா மேல வரும். ஏனா பாசிட்டிவ் y. இங்க -y இருக்கனால என்ன வரும்? கீழ வரும். இது ஜஸ்ட் நோட் பண்ணீங்க, மேக்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுவோம். இங்க நம்மளுக்கு பாராபோலிக் சிக்னல்னா ஜஸ்ட் பாசிட்டிவ் சைடு மட்டும் தான். இந்த இதுதான். அப்ப இதுக்கான ஃபார்முலா பாருங்க, a_t²/2 தான் பாராபோலிக் சிக்னல்னு சிக்னல்ஸ்ல சொல்றோம். அப்ப அதோட ஃபார்முலா a_t²/2. ஏன்னா இங்க y ஈக்குவல் டு கூட வச்சுக்கலாம். y ஈக்குவல் டு a_t²/2 தான் பாராபோலிக் சிக்னல். நோட் பண்ணிங்க. இது வந்து மேக்ஸ் கான்செப்ட், அதை இங்கேயும் குழப்பிக்காதீங்க, அதனால தான் சொன்னேன். சோ மேக்ஸ்ல இந்த 4 பாராபோலா யூஸ் பண்ணுவோம். y square equal to 4ax. மேக்ஸ்ல நிறைய டைம் இது கண்டிப்பா உங்க காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ரிவிஷன் அவ்வளவுதான். பட் ஹியர் யூனிட் பாராபோலிக் சிக்னல் ஜஸ்ட் இதுல நோட் பண்ணி, யூனிட் பாராபோலிக் சிக்னல்னா அந்த a ஓட வேல்யூ 1 ன்னு எடுத்துங்க, அவ்வளவுதான். ஃபார் யூனிட் பாராபோலிக் சிக்னல் a ங்கிறது 1. சோ இங்க a ங்கிறது ஜஸ்ட் எந்த டெஃபினிஷன் கிடையாது. நம்ம பாராபோலிக் பாராமீட்டர்ஸ்ல a ங்கிற ஒரு பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால ஸ்டெப் சிக்னல்ல a ங்கிறது ஆம்ப்ளிட்யூட், ரேம்ப் சிக்னல்ங்கற a ங்கிறது ஸ்லோப். பட் இங்க பாராபோலிக் சிக்னல்னா a ங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு பாராமீட்டர், அவ்வளவுதான். அதுக்குன்னு ஒரு நேம் எல்லாம் கிடையாது. a_t²/2 அந்த a ஓட வேல்யூ 1 இருந்தா தட் இஸ் கால்ட் as a parabolic. அந்த a ங்கிறது ஆம்ப்ளிட்யூட்னு நாம சொல்ல முடியாது, ஸ்லோப்னு சொல்ல முடியாது, ஜஸ்ட் a ங்கிறது ஒரு பாராமீட்டர், அவ்வளவுதான். அப்ப a_t²/2 is called as a parabolic signal. அந்த a 1 இருக்கிறப்ப t²/2 is called as a unit parabolic signal. மறந்துடாதீங்க. So what is step signal? ஷார்ட்டா சொன்னா a_t ங்கிறது என்னது? ஸ்டெப் சிக்னல். சாரி, a ங்கிறது என்னது? வேற a மட்டும் இருந்தா என்னது? ஸ்டெப் சிக்னல். a_t ன்னு இருந்தா என்னது? ரேம்ப் சிக்னல். a_t²/2 ன்னு இருந்தா என்னது? பாராபோலிக் சிக்னல். அப்ப இங்க a வை இன்டகிரேட் பண்ணா என்ன வரும்? வித் ரெஸ்பெக்ட் டு t இன்டகிரேட் பண்ணா t வரும். அதுதான் வந்து ரேம்ப் சிக்னல். t இன்டகிரேட் பண்ணா என்ன வரும்? t²/2 வரும். அதான் பாராபோலிக் சிக்னல். அப்ப ஸ்டெப் சிக்னல் இன்டகிரேட் பண்ணா ரேம்ப் சிக்னல், ரேம்ப் சிக்னல் இன்டகிரேட் பண்ணா பாராபோலிக் சிக்னல். இது ஒரு ஷார்ட்டா நான் வச்சிருக்கிறதுக்காக. சோ இன்டகிரேஷன் ஆஃப் ஸ்டெப் சிக்னல் இஸ் வாட்? ரேம்ப் சிக்னல். Integration of ramp signal is what? Parabolic signal. So step signal integrate panna ramp signal integrate panna parabolic signal. Next impulse nu onnu varum, appo solren. So integration of step signal is ramp signal with respect to t போட்டுங்க. With respect to t தான் time. Integration of step signal is இது ஒரு ஷார்ட்கட். ramp signal, integration of ramp signal is parabolic signal. ஏனா a ன்னு இருக்கும், a இன்டகிரேட் பண்ணா என்ன வரும்? at வரும். அதான் ramp signal. அப்ப ramp signalனா at வரும், at இன்டகிரேட் பண்ணா என்ன வரும்? a_t²/2. அதான் என்ன சிக்னல்? parabolic signal. Next fourth ரொம்ப important. Take impulse signal. Impulse or delta function or delta signal, impulse signal del of t. Fourth impulse signal del of t. Take impulse signal derived from unit rectangular pulse. Unit rectangular signal. Derived from unit rectangular signal. So unit rectangular na example க்கு இது 0, இது t, இது ஒரு x of t ன்னு எடுத்துக்கலாம். இங்க வந்து ஒரு k ன்னு எடுத்துக்கலாம். இது 1/k ன்னு எடுத்துக்கலாம். Will use color. Yes, இது வந்து rectangular shapeல இருக்கு.
That's why called as a rectangular signal. இது என்ன ஷேப்ல இருக்கு? ரெக்டாங்குலர் ஷேப்ல இருக்கு. இதுல ஏரியா என்னது? What is the area of this rectangular? Student, tell me. What is the area of this rectangular? 1. K into 1 by k. Length into breadth. அப்ப இந்த distance k, இந்த distance 1 by k. Multiply பண்ணீங்கன்னா k into 1 by k. So 1, that is called as a unit rectangular. Area equal to 1, that is called as a unit rectangular. Area equal to 1, that is called as a unit rectangular. That is into. இப்ப இதுல என்ன பண்றோம்னா அந்த k ஓட வேல்யூ டிக்ரீஸ் பண்றோம். அப்ப k ஓட வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா 1 by k வேல்யூ என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். மறுபடியும் என்ன பண்றோம்னா k ஓட வேல்யூ ரொம்ப ஸ்மால். சோ அப்ப என்ன ஆகும்? 1 by k நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஃபைனலா the k tends to 0 ன்னு போடுறோம். So k tends to 0. அப்ப k tends to 0 னா இது எப்படி வரும் உங்களுக்கு? So இந்த வேல்யூ 1 by k tends to infinity ன்னு வரும். ஏன்னா இப்ப k tends to 0 னா substitute k tends to 0, what is 1 by 0? Infinity. அப்ப அதுதான் this is called as a impulse function del of t. அப்ப del of t எப்படி எழுதலாம்? So tends to 0. இதை 0 வே போட்டீங்கன்னா what is the value of 1 by 0? Infinity. When t not equal 0, what is amplitude? 0. 0. அதுல ரொம்ப important. And minus infinity to plus infinity, del of t dt ஓட வேல்யூ என்னது? 1 ன்னு வரணும். என்ன ரீசன்னா இதோட ஏரியா என்னது? இதோட ஏரியா what is the area of this unit rectangular pulse? இதோட ஏரியா என்னது? 1. இதோட ஏரியாவும் என்னது? 1. இதோட ஏரியாவும் என்னது? 1. இதோட ஏரியாவும் என்னதான்? 1 தான். ஏன்னா 0 into 1 by 0 னா உங்களுக்கு எல்லா ஹாஸ்பிடல் ரூல்ல 1 வரும். சோ இதுதான் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நிறைய காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க. கரெக்டா நோட் பண்ணிக்கங்க. நான் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு டெரைவ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன், ஆன்சர் மட்டும் சொல்லாம. ஏன்னா t equal to 0ல இங்க 1 by 0 ன்னு போட்டா தான் இன்ஃபினிட்டி வரும். அப்பதான் நம்மளுக்கு ஏரியா வந்து 1 ன்னு வரும். அதனால t equal 0ல infinity, t not equal 0ல 0, and the area of del of t always 1. So definition of del of t very important. Take next to one important heading, properties of del of t. So ஏதாச்சும் டவுட்டா இருந்தா இப்பயே கிளியர் பண்ணிக்கங்க. Take heading, properties of del of t. Take heading, properties of del of t. Take first point, area property.
the name area property that you know, area under del of t minus infinity to plus infinity del of t dt is equal to 1. But at எந்த பாயிண்ட்ல at t equal to 0ல, ஏன்னா இந்த del of t எதுல மட்டும் தான் டிஃபைன் ஆயிருக்கு, defined only at t equal to 0ல amplitude என்னது infinity, அப்பதான் infinity into 0 இல்ல 1/0 into 0 will get a area as a 1. so அதனால இன்னொரு பாயிண்ட் இல்லைங்க, மைனஸ் இன்டு பிளஸ் இன்டி del of t minus t naught dt இதுவும் 1 தான், பட் எந்த பாயிண்ட்ல t equal to, சோ இது புக்ல கொடுத்திருக்கோம் பட் இதெல்லாம் எக்ஸாம்ல யூஸ் ஆகும், ஏன்னா இங்க del of 0 வரணும், அப்ப t க்கு என்ன சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம், t equal to t naught ல, ஏன்னா t equal to t naught னா தான் நம்மளுக்கு del of 0 வரும், del of 0 ஓட ஏரியா 1, அதனால t equal to t naught integral minus into plus infinity னா integral is used to calculate the area. so at t equal to t naught integral over del of t minus t naught dt equal to 1. இதே minus into plus infinity del of t plus t naught dt also 1 at which point? Student tell me. At t equal to minus t naught. ஏன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல யூஸ் ஆகிறனால எலாபரேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் எல்லா பாயிண்டும். now minus into plus infinity del of t minus 3 dt equal to 1 at t equal to, very good, at t is equal to 3. next minus into plus infinity del of t plus 5 dt is equal to 1 5. yes, at t equal to minus 5. இதெல்லாமே நோட் பண்ணிக்கங்க, எக்ஸாம்ல பின்னாடி யூஸ் பண்ணுவோம். yes, take second property, even symmetry. ஈவன் சிமெட்ரினா del of minus t யும் del of t என்னவா இருக்கும், சேமா இருக்கும், ஏன்னா del of t எதுல மட்டும் தான் டிஃபைன் ஆயிருக்கும், del of t defined only at t equal to 0ல, அப்ப 0 minus 0 ரெண்டுமே சேமா டிஃபரெண்டா, சேம் தான், அப்ப del of minus t equal to del of t satisfied ஆகுது, அதனால del of t is a even signal, therefore del of t is even signal, odd கிடையாது, even signal, therefore del of t is even signal. உங்களுக்கு தெரியுமா மேக்ஸ்ல கூட படிச்சிருப்பீங்களா, f of minus x equal to f of x, அது என்ன ஃபங்க்ஷன், even function. what is the condition for odd function, f of minus x equal to minus f of x is for odd function. இங்க del of minus t equal to del of t, அப்ப del of t is even or odd, even. so first point area property, second point even symmetry, take third point, take multiplication property, take third point, multiplication property. so multiplication property na x of t into del of t, multiplication property x of t into del of t. yes, del of t எதுல மட்டும் தான் டிஃபைன் ஆயிருக்கு, only at t equal to 0ல, பட் x of t வந்து எதுல வேணாலும் டிஃபைன் பண்ணிருக்கலாம், பட் நம்மளுக்கு மல்டிப்ளை பண்றப்ப எதை மல்டிப்ளை பண்ணோம், ஏன்னா del of t defined only at t equal to 0ல மட்டும் தான், அப்ப அந்த x of 0 எடுத்து del of t ஓட மல்டிப்ளை பண்ணா போதும், புரிஞ்சுக்குங்க. see x of t ங்கற ஒரு சிக்னல் டிரா பண்றேன், சோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஏதாவது ஒரு சிக்னல். நெக்ஸ்ட் del of t பாத்தீங்கன்னா del of t எதுல மட்டும் தான் டிஃபைன் ஆயிருக்கும், defined only at 0ல மட்டும், இங்க ஏதாச்சும் ஒரு 5 ஓ 6 ஓ அந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுங்க, அப்ப இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா எதை மல்டிப்ளை பண்ணா போதும், ஏன்னா இந்த இடத்துல எல்லாமே del of t யோட வேல்யூ என்னது 0, here also del of t யோட வேல்யூ என்னது 0, அப்ப எதை மல்டிப்ளை பண்ணா போதும், ஏன்னா del of t defined only at t equal to 0ல மட்டும் தான்,
அப்ப அந்த x of 0 எடுத்து del of t ஓட மல்டிப்ளை பண்ணா போதும். அதனாலதான் x of t into del of t equal to x of 0 into del of t. புரிஞ்சுக்குங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டி அப்படியே மக்கப் பண்ணீங்கன்னா மறந்துடுவீங்க, புரிஞ்சு படிச்சீங்கன்னா மறக்காது. சோ நான் தான் சொல்றேன்ல, x of t வந்து ஃபுல்லா -∞ to +∞ வரைக்கும் டிஃபைன் ஆயிருக்கும். பட் del of t வந்து எது மட்டும் தான் டிஃபைன் ஆயிருக்கும், only at t equal to 0. அதனால x of 0 del of t ஆல மல்டிப்ளை பண்ணாவே போதும். இதே x of t into del of t minus t0 என்ன ஆன்சர்? எஸ், இந்த del of t minus t0 எதுல மட்டும் தான் டிஃபைன் ஆயிருக்கும், டிஃபைன்ட் only at t equal to t0. அப்ப என்ன ஆன்சர்? x of t0 into del of t minus t0. Yes, x of t0 into del of t minus t0. Next, yes students, இதுக்கு ஆன்சர் என்னது? x of minus t0 into del of. Yes, நோட் பண்ணிக்கங்க. Yes, in the third degree, take this example. Student, இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் சால்வ் பண்ணுங்க. So these are the some basic problem based on the multiplication property. இங்க ப்ராப்பர்ட்டி பாத்துங்க, இங்க ஆன்சர் எழுதுங்க. இல்லைன்னா ப்ராப்பர்ட்டி இல்லைன்னா கூட திங்க் பண்ணி ஆன்சர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். I will give 1 minute time. So இங்க del of t எதுல மட்டும் தான் டிஃபைன் ஆயிருக்கும், only at t equal to 0ல. அப்ப ஆன்சர் என்ன வரும்? 5 into del of t. எழுதிட்டீங்களா ஆன்சர்? ஆ 1 1 0 sin pi by 2 1. அந்த sin cos so sin cos மறந்துட்டீங்கன்னா இந்த இது ஷார்ட்கட் சொல்லிருப்பேன்ல, 0 டிகிரி, 30 டிகிரி, 45 டிகிரி, 60 டிகிரி, 90 டிகிரி. இங்க வந்து தீட்டா, எஸ் sin தீட்டா, sin 0 என்ன வரும்? 0. sin 30 டிகிரி என்ன வரும்? இங்க ஆக்சுவலா 4 அப்புறம் half 3/4 1 ன்னு ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கங்க. அப்புறம் எல்லாத்துக்கும் ரூட் எடுத்துக்கங்க. இது டக்குன்னு நீங்க எக்ஸாம்ல மறந்துடுவீங்க. sin 60 டிகிரியா 1/2 √3/2 1 என்னன்னு தெரியாம மறந்துடுவீங்க. அதுக்காக இந்த ஷார்ட்கட் ஜஸ்ட் கால் ஆட் பண்ணிங்க. 0 1/4 1/2 3/4 1 இதுக்கெல்லாம் ரூட் எடுத்துங்க. அப்ப ரூட் எடுத்துங்க. அப்ப sin theta, அப்ப what is answer? 0 1/2 1/√2 √3/2 1. sin theta தெரிஞ்சா cos theta ஈஸியா எழுதிக்கலாம்.
அப்படியே reverse. What is for cos theta? 1 root 3 by 2, 1 by root 2, 1 by 2, 0. Tan theta ku you know, sin theta by cos theta, 0, 1 by root 3, 1, root 3, infinity. மேல டிகிரி மறந்துடாதீங்க. 0 டிகிரி, 30 டிகிரி, 45 டிகிரி, 60 டிகிரி, 90 டிகிரி. இந்த ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் ஸ்கூல்லயே படிச்சிருப்பீங்க. sin theta ஃபார்முலா, sin theta values, cos theta values and tan theta. sin theta தெரிஞ்சா cos theta ஈஸியா எழுதிக்கலாம். tan theta. இப்ப del of t defined only at t equal to 0, cos 0. What is the value of cos 0? 1. அப்போ 1 into del of t. ஏன்னா del of t defined only at t equal 0. அப்ப இங்க t க்கு 0 போலாம். cos 0. What is the value of cos 0? 1. அப்ப 1 into del of t. இதே மாதிரி இங்க del of t into sin t. del of t defined only at t equal 0. அப்ப இங்க t க்கு 0 போடணும். sin 0. What is the value of sin 0? 0 into del of t, but 0 into anything? 0. Next, del of t minus pi by 2. So here defined only at t equal to pi by 2. so 0 0. Next del of t minus pi by 2. என்ன ஆன்சர் வரும்? sin pi by 2. What is the value of sin pi by 2? 1. அப்ப ஆன்சர் del of t minus pi by 2 ன்னு எழுதணும். Yes, next cos t into del of t minus pi. இங்க cos pi. What is the value of cos pi? இந்த ஃபார்முலா வேணா நோட் பண்ணீங்க. cos n pi ஓட வேல்யூ -1 whole power n, sin n pi always 0 for integer. Here n equal to integer ஆ இருக்கணும். just நோட் பண்ணீங்க, பேசிக் தான். ஏன்னா cos n pi value -1 whole power n, sin n pi always 0 for any integer. fraction கிடையாது, integer ஆ இருந்தா cos n pi value -1 whole power n. இப்ப cos t, அப்ப t equal to pi cos pi. What is the value of cos pi? -1. so minus del of t minus pi. இதுக்கு என்ன ஆன்சர்? del of t plus 3 defined only at t equal to -3. அப்ப இங்க e power t க்கு பதிலா -3 whole square. அப்ப ஆன்சர் e power 9. Yes, take first fourth property, scaling Sir, property. last sum. லாஸ்ட்ங்களா? Sir, del t plus 3 வராதா சார்? அது வரும், அது கண்டிப்பா வரும். ஏன்னா அதோட வேல்யூ இல்ல. del of t plus 3 கண்டிப்பா வரும். Yes, scaling property. Yes, scaling property. Sir, screen ஃபார்முலா rotate பாருங்க. ஆயிருக்கு del of sir. Screen del of rotate ஆயிருக்கு சார். equal to ஏன் சொல்லுங்க. Screen rotate ஆயிருக்கு சார். ஓகே ஓகே. இப்போ ஓகேவா? ஓகே சார். ஸ்டூடண்ட்ஸ் இப்ப ஸ்கிரீன் நல்லா தெரியுதா? ஓகே சார். ஓகே. So scaling property, del of at is equal to 1 by modulus of a del of t. del of at equal to 1 by mod a del of t. அதை just imagine பண்ணி பாருங்க. So இங்க 0 k 1 by k இதுல இருந்தா del of t derive பண்ணிருப்போம். இங்க ஒரு a into k ன்னு போட்டீங்கன்னா இங்க என்ன வரும்? 1 by a into k வரும். அதனால தான் அது tends to 0 del of t derive பண்றப்ப இங்க 1 by modulus of a வரும். பட் அது வந்து எப்பயுமே பாசிட்டிவ் மட்டும் தான் வரும். 1 by modulus of a. So இதுதான் scaling property.
del of at equal to 1 by modulus of a into del of t. Yes, take fifth one important, sampling property. Fifth one, sampling property. So அது என்ன சொல்றோம்னா integral t1 to t2 x of t del of t minus t naught dt. கொஞ்சம் மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரியே தான் வரும், பட் இங்க இன்டெகிரல் வரும் எக்ஸ்ட்ரா, அவ்வளவுதான். x of t into del of t minus t naught ஏற்கனவே x of t naught ன்னு பார்த்திருப்போம், பட் integral over t1 to t2 x of t del of t minus t naught dt. இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் ஸ்டூடெண்ட்? இதே மல்டிப்ளிகேஷன் ப்ராப்பர்ட்டில இதுக்கு என்ன ஆன்சர்? x of t into del of t minus t naught. என்ன ஆன்சர்? x of t naught into del of t minus t naught. அதேதான், பட் அந்த t naught வந்து இந்த லிமிட்டுக்குள்ள இருக்கணும். ஏன்னா t1 to t2 தான் நம்மளுக்கு இது. ஸோ சி லைக் இந்த மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா இங்க t1 இங்க t2 இங்க t naught வந்து இந்த இடத்துல இருக்கு. அப்ப t1 to t2 இந்த t naught வந்து வித்தின் லிமிட்டா அவுட் ஆஃப் லிமிட்டா? அவுட் ஆஃப் லிமிட். கண்டிப்பா இந்த t naught எங்க இருக்கணும்? பிட்வீன் t1 to t2 குள்ள தான் இருக்கணும். அதனால தான் இந்த t1 to t2. அப்ப இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்? x of t naught வரும். x of t naught into integral of del of t minus t naught வரும். But what is area of del of t? Impulse function 1. அதனால sampling property வரப்ப இந்த del of t minus t naught எழுத தேவையில்லை. இல்லைன்னா நீங்க மறுபடியும் எழுதிங்க x of t naught into integral t1 to t2 del of t minus t naught dt. பட் இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? 1 இருக்கும். ஏரியா அண்டர் இம்பல்ஸ் ஃபங்க்ஷன் 1. ஸோ அதனால ஆன்சர் வந்து x of t naught மட்டும் எழுதினா போதும். பட் இது என்னன்னா வித்தின் த லிமிட்டா இருக்கணும். That is t1 less than t naught less than t2 இருக்கணும். Suppose out of limit இருந்தா ஆன்சர் என்னது? 0. So ரொம்ப important, x of integral over x of t del of t minus dt equal to x of t naught. எப்ப இந்த t naught வந்து between t1 to t2 குள்ள இருக்கணும், within the limit. Suppose out of limit னா answer 0. Now for this minus into plus infinity x of t del of t minus t naught dt. What is the answer? x of t naught. எப்பயுமே x of t naught தான் வரும். ஏன்னா ஆல்வேஸ் வித்தின் லிமிட்டா அவுட் ஆஃப் லிமிட்டா? ஏன்னா இங்க லிமிட் t1 to t2 இருக்கு. அப்ப இந்த t naught வந்து வித்தின் லிமிட்டா அவுட் ஆஃப் லிமிட்டான்னு செக் பண்ணோம். பட் இந்த சம்முக்கு லோவர் லிமிட் அப்பர் லிமிட்ஸ் ஆர் இன்ஃபினிட்டி. அப்ப நம்ம அந்த t naught எப்பயுமே இந்த மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டிக்குள்ள தான் இருக்கும். அதனால ஆன்சர் x of t naught போட்டா போதும். ஸோ ரெண்டு சம்முக்கு டிஃபரெண்ட் பாத்துக்கங்க. இங்க வந்து இந்த t naught வந்து பிட்வீன் t1 to t2 குள்ள இருக்கணும். அதனால தான் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணிருப்போம். இன்சைடா இருந்தா என்ன ஆன்சர், அவுட் ஆஃப் லிமிட்டா இருந்தா என்ன ஆன்சர். பட் இங்க எப்பயுமே t naught எப்படிதான் இருக்கும்? இந்த லிமிட் குள்ளதான் இருக்கும். அதனால x of t naught மட்டும் எழுதுனா போதும். நெக்ஸ்ட் மைனஸ் இன்டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி x of t del of t plus t naught dt. What is the answer? x of minus t இங்க வந்து மைனஸ் t naught, அது within limit அவுட் ஆஃப் லிமிட்? within limit limit. ஆன்சர் x of minus t naught. t naught. இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்குங்க. சும்மா ஃபார்முலாவா எழுதி மக்கப் பண்ணீங்கன்னா மறந்து போயிருவீங்க. புரிஞ்சு படிச்சீங்கன்னா ஃபார்முலாலாம் மறக்காது. Yes, இதுல take some problem.
ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க. வித்தின் லிமிட்டா அவுட் ஆஃப் லிமிட்டான்னு பார்க்கணும். இந்த 6 ப்ராப்ளமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், எக்ஸாம்ல அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் சம்முக்கு என்ன ஆன்சர்? 0 sir. 0. பட் ஏன்னா இங்க +2 இருக்கா, அப்ப ஆப்போசிட் -2. -2 வந்து வித்தின் லிமிட்டா அவுட் ஆஃப் லிமிட்டா? Out of limit. 0 to 10 குள்ள இருக்காது, அப்ப அவுட் ஆஃப் லிமிட். அதனால ஃபர்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்னது? 0. ரீசன் எழுதிங்க, அவுட் ஆஃப் லிமிட்ங்கற கான்செப்ட். So out of limit concept, answer 0. Now tell me the answer for second problem. 8. First problem. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நீங்க பாருங்க, del of t plus t naught இருக்கும். லிமிட் இந்த இல்லைன்னா -2, அந்த -2 வந்து 0 to 10 குள்ள இல்ல, அதுக்கு வெளிய இருக்கு, அவுட் ஆஃப் லிமிட். அதனால ஆன்சர் 0. பட் இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2, அந்த 2ங்கிறது வித்தின் லிமிட்டா அவுட் ஆஃப் லிமிட்டா? Within limit. 0 to 10 within the limit. அப்ப t க்கு பதிலா 2 ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். அப்ப என்ன ஆன்சர்? 2 square plus 4. What is answer? 8. Yeah, because of இங்க 2ங்கிறது within limit, அதனால இங்க t க்கு 2 ரீப்ளேஸ் பண்ணா 2 square plus 4, அப்ப 8. Next இங்க t equal to 2 within limit or out of limit? Within limits. 0 to infinity குள்ள தான் இருக்கும், within the limit. அப்ப t equal to போட்டோம்னா என்ன ஆன்சர் வரும்? Sin 2 plus e sin power 2 4. plus e power 4. ஏன்னா t க்கு பதிலா 2 ரீப்ளேஸ் பண்றோம், அப்ப sin 2 plus e power 4. நெக்ஸ்ட் இங்க -5. -5ங்கிறது வித்தின் லிமிட்டா அவுட் ஆஃப் லிமிட்டா? Out of limit. அதனால ஆன்சர் என்னது? 0. 0. நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் சம். எப்பயுமே del of 3t இருந்துச்சுன்னா அதை ஹவுலி ரீரைட்? 1/3. into del of t எழுதிக்கலாம். அப்ப இங்க 0. அப்ப 0 within limit or out of limit? Within limit. ஏன்னா -infinity plus infinity always within limit, out of limit வராது. பட் del of t defined only at t equals 0. அப்ப இங்க t க்கு 0 போட்டா what is answer? E of 1/3 into e power -2. -2. So fifth answer 1/3 into e power -2. 1/3 into e power -2. 1/3 into e power -2. Yes, sixthல பாத்தீங்கன்னா del of ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணும், t minus t naught ஃபார்மேட் தான் வேணும். அப்ப 2 வெளிய எடுத்துட்டா என்ன எழுதலாம்? t minus 4 எழுதலாம். if next ஸ்கேலிங் ப்ராப்பர்ட்டி அப்ளை பண்ணும். as per ஸ்கேலிங் ப்ராப்பர்ட்டி இது என்ன எழுதிக்கலாம்? 1/2 into del of t minus 4. அப்ப இந்த 4ங்கிறது வித்தின் லிமிட்டா அவுட் ஆஃப் லிமிட்டா? வித்தின் தி லிமிட். அப்ப ஆன்சர் என்ன வரும்? 1/2 into e power 2 into 4 square minus 3. அப்ப 1/2 e power what is answer? 31. 2 minus 3.
Yes, last one property. Take convolution property. Sixth property. சார் e power 29 தானே வருங்க? செக் பண்றேன் 16 12 okay 29 is correct answer. Calculation mistake. So convolution property. Yes, actually we need x of t convolution del of t, and the convolution of all of listen what convolution of formula enna minus into plus infinity x of tau del of t minus tau d tau nu varum. அப்ப del of t minus tau எதுல மட்டும் டிஃபைன் ஆயிருக்கும்? டிஃபைன்ட் only at tau equal to, இது ஃபார்முலா பின்னாடி பாப்போம். கன்வல்யூஷன் ஃபார்முலா படிச்சிருப்பீங்க. மைனஸ் இன்டு பிளஸ் இன்ஃபினிட்டி எக்ஸ் ஆஃப் டவு டெல் ஆஃப் டி மைனஸ் டவு டி டவுன் கன்வல்யூஷன் ஃபார்முலா எழுதியாச்சு. நவ இந்த டெல் ஆஃப் டி மைனஸ் டவு எதுல மட்டும் டிஃபைன் ஆயிருக்கும்? only at tau equal to t. ஏன்னா டவு t போட்டா தான் del of 0 வரும். del of 0 தான் டிஃபைன் பண்ணிருப்போம். அதனால del of t minus tau defined only at tau equal to t. அப்ப இங்க டவுக்கு பதிலா t போடணும். அப்புறம் what is area of impulse function? 1. அப்ப ஆன்சர் என்ன மட்டும் வரும்? டவுக்கு பதிலா t போறப்ப x of t மட்டும் வரும். அப்ப x of t convolution del of t னா என்னதான் வரும்? x of t தான் வரும். நெக்ஸ்ட் x of t convolution del of t minus t naught. இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா இந்த t minus t naught இந்த t க்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணும். அப்ப ஆன்சர் என்ன வரும்? x of t minus t naught. இதே x of t convolution del of t plus t naught. என்ன ஆன்சர்? the t minus t naught t க்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணும். என்ன ஆன்சர்? x of t plus t naught. இதே x of t minus t naught convolution del of t என்ன பண்ணும்? இந்த t ஐ t க்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணா என்னதான் வரும்? அதாவது del of t யோட எதை கன்வல்யூஷன் எடுத்தாலும் அதே தான் வரும். x of t minus t naught. Next x of t minus t naught convolution del of t plus t2 ன்னு எடுத்துங்க. இதுக்கு ஆன்சர் என்னது? x of சரி, எப்பயுமே அந்த del இருக்குல்ல, அங்க t plus t2 இருக்குல்ல, அதை கொண்டாந்து t க்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்க. அப்ப என்ன ஆன்சர்? x of t plus t2 minus t naught. plus t2 minus t naught. ரொம்ப சிம்பிள். இதே நெக்ஸ்ட் next பாருங்க, like x of t plus t naught convolution del of t minus t1, del of t plus d2 convolution del of t minus t4. Next sin t convolution del of t. Next sin 3 pi t convolution del of t minus 3. e power 3t minus 4 convolution del of t minus 1. ஸ்டூடெண்ட் ஒன்னுக்கு நீங்க ஆன்சர் எழுதுங்க. ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட் நீங்க ஆன்சர் எழுதிட்டு அப்புறம் போர்டுல பார்த்து செக் பண்ணாதான் உங்களுக்கு புரியும். எல்லாமே போர்டை பார்த்து காப்பி பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்காது. நீங்க எழுதுங்க, சரியா தப்பா ஆன்சர் எழுதுங்க. தப்பானா மாத்திட்டீங்கன்னா மறக்காது. போர்டை பார்த்தே எல்லாம் எழுதுனீங்கன்னா மறந்துடும். நீங்களே ஆன்சர் எழுதுங்க, சரியா தப்பா பரவாயில்ல. டிஜிட்டல் வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்களா? டிஜிட்டல் சர்க்யூட்ஸ் ஏன்னா இது ஃபாஸ்டா இருக்க கிளாஸ் போதுமா? இந்த ஸ்பீட் கரெக்டா இருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்லோவா எடுத்தா முடிக்க முடியாது சிலபஸ். ஏன்னா நம்ம கிளாஸ்லயே எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணிடுவோம். அதனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா எடுத்தா தான் பிக்கப் பண்ண முடியும். உங்களுக்கு ஸ்பீடு ஓகேவா? உங்களுக்கு ஸ்பீடா இருக்கா கொஞ்சம் குறைக்கணுமா? கொஞ்சம் ஸ்பீடா இருக்கா? சரி கொஞ்சம் குறைக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நாள் அப்படி இருக்கும், போக போக பழகிடும்.
கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தால் தான் போர் அடிக்காது, அப்புறம் நிறைய கான்செப்ட். அதே மாதிரி ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது. சரி, நான் டைம் தரேன். சம்முக்கு அப்பப்போ டைம் கொடுத்தா உங்களுக்கு பிக்கப் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும். அதுவும் கரெக்ட் தான், அது அப்படி இருக்கலாம், ரெண்டுமே டெல்டாவா இருக்கலாம். எஸ், இதுக்கு ஆன்சர் எழுதுங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒண்ணு இல்ல, இந்த இங்க t மைனஸ் டி ஒன் இருக்குல்ல, அதை கொண்டாந்து டீக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணோம். அப்ப ஆன்சர் என்னது? எக்ஸ் ஆஃப் டி மைனஸ் டி ஒன் பிளஸ் டி நாட். ஷார்ட்கட்டா சொல்லிட்டேன். பட் இதுல ரெண்டுமே டெல்டா ஃபங்க்ஷன் இருக்கலாம். இந்த டி மைனஸ் டி ஃபோரை இங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம், இல்லைன்னா டி பிளஸ் டி டூவை இங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். ரெண்டுமே ஒரே ஆன்சர் தான் வரும். இப்போதைக்கு இந்த டி மைனஸ் டி ஃபோரை நான் டீக்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணா என்ன ஆன்சர்? டெல்டா ஆஃப் டி மைனஸ் T4 plus T2. Yes, third ஆன்சர் பாருங்க. சோ இங்க del of t இருக்கு, அப்ப ஆன்சர் கண்டிப்பா என்னது? sin t. sin t தான். ஏனா x of t convolution del of t னா x of t தான் வரும். அப்ப sin t convolution del of t னா will get only sin t. fourth ஆன்சர் sin 3 pi t minus 3. சோ இந்த t minus 3 வந்து t க்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணோம். அப்ப sin of 3 pi of t minus 3. சரிடா, sin of 3 pi t minus 9 pi. sin of 3 pi t minus 9 pi. ரொம்ப சிம்பிள். இந்த டெல்டா இங்க என்ன இருக்கோ அது அப்படியே கொண்டு வந்து t க்கு ரீப்ளேஸ் பண்ணிரோம். Last answer e power 3 t minus 1 minus 4. e power 3 of t minus 1 minus 4. அப்ப e power 3t minus 7. So we discussed 4 signals, ரொம்ப important. என்னென்ன signal? Step signal, ramp signal, parabolic signal, impulse signal and properties of impulse signal. மொத்தம் 6 properties. All the 6 properties are very important. Area property, even symmetry, multiplication property, scaling property, sampling property, convolution property. So recollection, we discussed what is signal. We have two representation, time domain and frequency domain. From time domain we can find peak amplitude, peak to peak amplitude, time period, frequency in hertz, frequency in radian per second, phase shift and nature of signal. From frequency domain representation we can find bandwidth and power. So how will you convert time domain into frequency domain? By taking Fourier transform. So Fourier transform பார்க்கலாம் பின்னாடி. Now from spectrum we have a magnitude spectrum and phase spectrum. Magnitude spectrum என்னது? Modulus of x of f. What is phase spectrum? Angle of x of f. Always magnitude spectrum has even symmetry, phase spectrum has odd symmetry. Okay, that is introduction. Then we studied classification of signal, 1 dimensional, 2 dimensional, 3 dimensional, 4 dimensional. அது வரைக்கும் பார்த்தா போதும். And also we discussed some example also. Then we discussed continuous time signal, discrete time signal. Then we started various continuous time signal. Adula we completed step signal, ramp signal, parabolic signal and impulse signal. So the remaining will be discussed in the next class.